sí Africa tá a bá ti rówó ticket àjókòó sílé bàbá mi Kẹ́hìndé Òsínì mú kí yín so ẹ máa settle down èmi náà ti jẹ pounded yam mo lè ti fọwọ́ mi mo ti wà okay mo ní strength ẹ̀yin náà ẹ wá nǹkan kan kẹ́ fi sẹ́nu kájọ ṣe Sunday broadcast yìí ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá ọba Elédùmarè bá wà pẹ̀lú yín mo mọ̀ pé owó internet data ó wà expensive gan but kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí I wish I can do something around it but I can't but Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó yá ní kíákíá kò ní pẹ́ mọ́ kò ní pẹ́ mọ́ ìsọjí máa dé kò ní pẹ́ mọ́ so ẹ jẹ́ ká gbé lọ báyìí láti bí báyìí ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti báyìí ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti báyìí mo kí gbogbo family mi ọkọ àmúmọ́ra happy Sunday mọ̀mísí mi náà kí gbogbo yín lórí platform ẹni tó fún wa lówó rí bí akẹ́wò pé wàhálà tọmọ yín náà ń ṣe ẹja fún lówó ẹ fún wa ní náírà tẹ bá fẹ́ fún mi ní sefa àti ní account a lè fi gba sefa tẹ bá fẹ́ fún mi ní Binance tẹ́ bá wá lówó kankan ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ pé àwọn tó gbé Yorùbá nation dání ní tòótọ́ kọ́lọ́n kó dúró tì wọ́n àwọn tó gbé dání tó ń ṣe báyìí tó ń ṣekúṣẹyẹ tó yẹ pé nínú ilé wọn lẹ́yìn wọn náà ń ṣe Yorùbá nation níta ọ̀tọ̀ nìkan tó ń ṣe lẹ́yìn kí ilẹ̀ kó yọ̀ wọ́n àtèmi náà Ọláyọmí Kóìkì ilẹ̀ kó yọ̀ wá ká má délẹ̀ lérí torí pé àwọn tí wọ́n ń ṣe tẹ́yìn rò pé gbogbo alájọ́ ń ṣe gbogbo akọ́lájọ́ ń ṣe Yorùbá nation náà ó bẹ́tà kíyàn má ṣe rárá dàn kíyàn fi parọ́ so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí olóyè Ìgbòho ṣá mẹ́sẹ̀gì tá máa fún yín lálẹ́ yìí ó wá látọ̀dọ̀ bàbá wa kan olúkálukú ló máa ń ríran gbogbo yín náà ẹ ti rí àwọn ọ́díò yẹn a máa gbọ́ ọ́díò yẹn bọ́ká tó máa tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí pẹ̀lú àṣẹ Elédùmarè pé a tún wọnú ètò lọ kọ́lọ́run Elédùmarè gbogbo tá tó máa sọ lálẹ́ yìí kó wọ inú etí yín kó wọ inú etí ọmọ Yorùbá tó ń bẹ nílé àti tó ń bẹ níta a ti wà nínú problem kọ́lọ́run kó yọ wá nínú problem yẹn. Koikimedia, we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. ẹ má bínú fẹ́ gbé wá sórí spíkà ni. Àwọn sẹ́lẹ̀rẹ̀ àgbà yìí dá, àwọn ló láṣà àti èdè. Ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her, but e dey move closer before dem go sabi. I said they never know wetin we carry for body, but e dey move closer before dem go sabi. Ọ̀kìn lọ lọ́jà ẹyẹ ni ń lo ló lọ́jọ́. Ẹyẹ tó lórí kòtò bí àdó wọn gbẹ̀dẹ̀ lẹ́dùn. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Kájùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú wá ká. Dúdú wa kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà wá ṣe kiri. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ gbé. Délẹ̀ ilé rí. Àwa ló bá ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Koikimedia, àwa là ń gbé tó mo ti lọ jó ní patí lálẹ́. Kásá. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wa kájé bùgbà yín jẹ. Ẹ̀tọ́ tó gbójú owó ni wà máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbà
sàlárì. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké dandan. Koiki mi. Mo ní Ìjẹ̀bú ò kì í ṣiṣẹ́ àbọ̀. Ìta bá fẹ́ ṣe a máa fi gbogbo ara ṣe ni. Ìjẹ̀bú ò ní bẹ̀rẹ̀ nǹkan kó wá ní òun débì kan òun dé stage kan ẹ̀rù ń bà òun kò ń ṣe ọmọ Ìjẹ̀bú nìyẹn. No matter what n tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ọmọ Ìjẹ̀bú máa parí ẹ̀. Ẹ lọ bèrè history ọmọ Ìjẹ̀bú àwa la bá British fa wàhálà jù. Eléyìí tá gbé dání Yorùbá nation táwọn fà yìí a máa fà débi ògo lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá, lágbára Odùduwà, lágbára Jésù Kristi, lágbára Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bọ̀ pé èèyàn kan doubt pé kò ní sí Yorùbá nation. Ẹ tutù ẹ̀ dànù. Ẹ tutù ẹ̀ dànù. Kò ń ṣe generation tiwa yìí. Mo pàdé àwọn ìyá wa kan nínú party ta lọ lálẹ́. Wọ́n náà làwọn ń dáná fún Tinubu nígbà tó wà on exile. Ẹ mọ̀ pé mo nítorí program tá à ń ṣe lórí live show wa kan lórí channel yẹn, so a fẹ́ careful pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ tá a fi sọ. So ìwọ tó sọ pé kò ní rí bákan kò ní rí bákan ọmọ ọjọ́ sí Koikimedia. Ọ̀rọ̀ lágbàdì mọ̀ mi máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Kò ní bàjẹ́ fún yín jàre àwọn grandma dáadáa Princess Awoniyi àwọn tèkìtì version. Àwọn èèyàn ti dúró fún ìsọjí. Wọ́n ti ní Koiki má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ mọ́. Wọ́n ti kọ́ àwọn oríṣiríṣi àwọn agent wọ́n ti wà lórí platform ẹ̀ wọ́n fẹ́ mọ bó ṣe ń lọ. So àtúntò máa lo oríṣiríṣi code. Ìsọjí máa dé. Ìsọjí hallelujah 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 ó ti yé yín. Mo kí ẹ̀yin ti Badagry, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, mo ní ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹni journalist tó dúró dáadáa tó dúró kò sí nǹkan tó ń bọ̀ tẹ́mi yóò lè gbé kò sí nǹkan kan náà tó ń bọ̀ kò sí ẹ̀rù kankan tó lè bà wá àfi tá a bá ní Ọlọ́run ọba lókè ta la fẹ́ bẹ̀rù no ta la fẹ́ bẹ̀rù àwọn tó ń dáná fún President Tinubu nígbà tó wà on exile. Mo pàdé ìyá yẹn mo rí ìyá yẹn sójú lálẹ́ yìí àbí lọ́sàn-án yìí àwọn lọ súnmọ́ mi pé Koiki kọ́ ni ẹ̀ mo níbẹ̀ ni wọ́n ní Yorùbá nation mo ní no going back. Àwọn ni wọ́n ń dáná fáwọn Tinubu nígbà tó wà on exile. Ìgbà tí wọ́n lọ ń lò lọ yìí Bàbá Kítóyè ti sọ fún wọn pé ìgbà tí àwa generation yìí náà gbọ́dọ̀ dé Yorùbá nation no retreat no surrender. Gbóhùn sókè. Ọmọ Yorùbá nìyẹn ọmọ Yorùbá tata o. Mo kí fashion designer mi ẹ má worry nípa kámáwẹ̀ tí mo wọ̀ tẹ bá like irú kan báyìí ẹ tó l'Amẹ́ríkà tẹ fẹ́ lọ party tó dáa ẹ contact mi kí n fún yín ní ẹni tó ń gbẹ́ tèmi náà sára mi báyìí tẹ fi ń wò tó ń dán báyìí. Nàìjíríà ló ń pa ògo ọmọ Yorùbá. Ta ni Amani ta ni Versace nígbà tá láwọn ọmọ Yorùbá tó bá yẹ pé tó bá ránṣọ fún ẹ tán wàá máa béèrè pé ṣé ilẹ̀ Yorùbá náà lẹ́yìn wà yẹn wọ́n á ní bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà ló ń pa ògo mọ́ gbogbo wa lára. Why tó jẹ́ pé nígbà tá a bá dé abroad ni ògo wa ṣe ń tàn jáde. Ìlú wèrè ìlú òfò ìlú tí a máa kọ́kọ́ jà pẹ̀lẹ́nu wa yìí ká tó lọ sí ìsọjí kò yẹ ìlú tá a máa kọ́kọ́ jà pẹ̀lú ẹnu á jà káàkiri ẹni tó bá jẹ́ odi a máa gbọ́ Koiki wá jí lójú oorun. Mo ní mi ni máa yọ Nàìjíríà kúrò lẹ́mìí àwọn tó mọ Tinubu a tún pàdé wọn lọ́sàn-án yìí. Mo kí olóyè Ìgbòho ṣá mo kí bàbá Kítóyè gbóhùn sókè. Ìyàwó mi náà mu gàrí lóru àná ẹ máa ní Koiki o tún wá fi yẹn sílẹ̀. Mo ní ṣé wọ̀ mọ̀ pé nígbà tó ti fẹ́ Ìjẹ̀bú ló lè jí lóru kó mu gàrí onígbà tóun jí tébi pa òun kò mọ tóun máa jẹ òun á mu gàrí. Mo ní ṣòro ti fẹ́ Jẹ̀bú ni ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n ràn mọ́ra wọn kò sígbà tá a lè mu gàrí kò sígbà tá a lè mu gàrí. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀
ìyàwó mi á ní èwo tó lọ ń sọ lórí social media pé mo mu gàrí nídàájí ó jí lóru ó wá níbi ń pa àwọn wá mu gàrí mo ní o ti fẹ́ jẹ̀bù ni mo ní Yorùbá nation tá gbé dání kò sí ìjà a máa ṣàlàyé ó máa gbọ́ dáadáa sétí ẹ ṣẹlẹ́yìn tí ẹ wà ní diaspora ten disagree ìyàwó kan àbúrò ẹni tó ń ṣe patí wọ́n ní Koiki fún mi ní 5 mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ìgbà táwọn sọ fáwọn èèyàn kan máa dìbò wọ́n ní pé shut up ṣe bẹ́ẹ̀ náà máa ń gbọ́ Koiki àti Ìgbòho ẹ̀yin Yorùbá nation wọ́n náà ti ń jèrè ọ̀rọ̀ lára wọn báyìí mo ní àìtí ìjèrè ọ̀rọ̀ ẹ ti ń prepare fún 2027 àbí 2023 kí lẹ rí after 2 years of a failed government tó bá sọ̀rọ̀ wá máa lé ẹ káàkiri wọ́n rí terrorist wọ́n pààyàn ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kò ń ṣe yẹn nìkan many atrocities ó ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ àìtídé à ń bọ̀. ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wò máa dé ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ igbó máa wọ̀ dájọ́jì ò gbọ́dọ̀. tó bá jájòjì àwọn ìlú kan wà máa béèrè kó tó wọnú bẹ ní o èèyàn ń pa gìrì wọ ilẹ̀ Yorùbá òòṣà oríṣiríṣi ló ń ṣe káàkiri ilẹ̀ káàkiri o èyí tó ń ṣe níjẹ̀bú ó yàtọ̀ sí tó ń ṣe lóńdó ó yàtọ̀ sí tó ń ṣe lẹ́kìtì gbogbo pé wọ́n ṣe àwọn kinní yẹn mọ́ ni gbogbo nǹkan ṣe ń ṣẹlẹ̀ sí wa bó kò ń ṣe pé kò sí ó wà níbi tó wà àwọn bàbá yẹn ń wò pé táwọn bá gbé jáde ṣé wọn ní ṣìlò bọ ìsọjí ń bọ̀ ẹ̀yin bàbá yìí ẹ máa prepare láti bá wa gbé gbogbo àwọn àdúrà tá lè lò nínú ìsọjí torí nígbà tí ìsọjí yẹn bá dé àwọn àdúrà kan wà tá a mọbi tó wà nínú Quran nínú Bible nínú ìṣẹ̀ṣe ẹ jù fún wa a máa lọ lò ó a máa mí sára tó bá lọ sí Ìjẹ̀bú tó kọ̀ lọ́wọ́ núbi kan o lè má lè jáde mọ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ kúnkún sì ń bẹ nínú Quran wà á máa tọ̀ àwọn àgbàfà wà á máa tọ̀ wọ́n lọ kò ń ṣe ìtọ́ fi ń géèyàn lórí o bíi tàwọn Ìlọrin kò ń ṣe gbogbo Ìlọrin o torí ìkan tán ni wọ́n ní alápàtà ló máa ń ṣáyàn ni àwọn alápàtà àwọn ọmọ ló fẹ́ jẹun yẹn dòdò ẹran ìrẹsì ó tún gbé súpámọ́tì mọ́ bó ṣe bílẹ̀ ayé ṣe láti rí nìyẹn àní afẹ́ dolówó púpọ̀ àní káráyé gbé nílẹ̀ Yorùbá àní àfẹ́ restructure àní Nàìjíríà kò work Nàìjíríà work lẹ́yìn jókòó sí London ẹ̀yin ò ṣe padà lọ sílé ní Nàìjíríà bá ń work lẹ́jókòó sí UK Nàìjíríà ń work lẹ́jókòó sí America Nàìjíríà ń work lẹ́jókòó sí Canada Nàìjíríà ń work ojókòó sí Libya ó mọ̀ pé wọ́n tó wà ní Libya òun ṣoríire jẹun tó wà Nàìjíríà lọ torí oráyè kọ́lé èèyàn ń gbé ní Libya ìlú tó sí government kò sí government ní Libya for the last how many years wọ́n dẹ̀ ń rí owó send lọ sílé wọ́n dẹ̀ fi ń ṣe nǹkan dáadáa a ní Nàìjíríà kì í ṣe country mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá mi gbọ́wọ́lé share button mo bẹ̀yìn torí Ọlọ́run Pastor mo kí yín Ọlákúnlé tèmi gangan èèyàn ti Ọlákúnlé ní Mr Koiki òun máa bá wọn jà ní bọ́dà mo ní ẹ má tí báyàn kankan jà ó ní wọ́n yọ òun lẹ́nu ìsọjí ń bọ̀ ìsọjí olóyin ẹ mọ̀ pé Pastor Òjó ṣe parí tí wọ́n ní 7 ṣé wọ́n ti parí ẹ̀ mama ṣé Pastor Òjó ti parí ìsọjí Pastor Òjó ń lọ àwa náà fọ́lú ẹ táwa náà bá ti bẹ̀rẹ̀ ìsọjí bó ṣe máa lọ nìyẹn forever until our demands are met nínú ìsọjí yẹn mo kí gbogbo yẹn tẹ́tí ń wọlé tó o bá gbọ́ Yorùbá a lè help ẹ lálẹ́ lórí platform yìí èdè Yorùbá la máa sọ ẹ wá dáwó ìkànnà ọmọ mi send message àwọn ọmọ yóò lè máa sọ pé a need owó kọ́ máa pè mí kí n má rówó kò dáa media need owó constantly mo máa ń sọ fún yín tí BBC ò bá ní owó lọ́wọ́ wọ́n máa collapse within 1 hour gbogbo ibi tó ti ń show BBC fún yín ní gbogbo all over the world tó ò bá ní owó wọ́n máa collapse we need money bí media ṣe need owó YSDM need owó ẹ dáwó síbẹ̀ torí táwa máa ṣe sọjí Pastor Òjó lè kó àwọn èèyàn síbi ìsọjí nísìn kọ́ máa jẹ kọ́ máa mu kọ́ náà ń ṣe 72 hours tí Pastor Òjó bá gbàdúrà lọ títí fún 4 days táwọn ò jẹun ṣé gbogbo ọmọ ìjọ tó wà níbẹ̀ náà ni kò ní jẹun wọ́n gbọ́dọ̀ feed wọn ẹ dáwó ẹ̀yin tẹ́ ń restrict ẹ̀ fi dáwó ẹ dáwó Yorùbá nation yìí nídọ̀wọ́
àwọn olóṣèlú tuntun prepare àwọn kò sí tó kan olóṣèlú wọn lówó lọ́wọ́ owó tó ti jí iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa ká gbéga falérí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mimic Dash Mayor ó ní happy Sunday to everyone. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Mo kí yín o, mo fi kíkí Ramadan, mo fi kí yín. Bẹ́ ṣe ń ṣe àánú fún Ramadan, ẹ ṣàánú fún iléeṣẹ́ yìí náà. Bẹ́ ṣe ń ṣe Ramadan, ẹ máa rántí pé ilẹ̀ Yorùbá náà need assistance fún ìsọjí tó ń bọ̀. Ẹ dáwó sí YSDM. Ẹ má jẹ́ kẹ́ni kankan sọ fún yín pé Yorùbá nation, àwọn ọmọ bíi tó ń fowó ṣe, a máa dá owó ni. Nígbà tẹ́mi délùú ní 1998, èmi ò dá mọ́ nísìnyí o fún Labour Party. A dáwó ṣégè síbẹ̀ every month, monthly. In tó bá ti nífẹ̀ẹ́ pé o fẹ́ ṣe, ẹlòmíì níbi tó ń da sí. But ẹ gbọ́dọ̀ ẹni tó bá wà involved nínú Yorùbá nation, tẹ wá restrict pé ẹ fẹ́ dáwó, then help movement yìí. Because this is a movement tó need the constant cash. Ìsọjí ń bọ̀, ìsọjí tó máa dùn. Bàbá ti sọ̀rọ̀ lánàá. Ìsọjí tó ń bọ̀, ó máa dé bá gbogbo aláyọ̀ àtàlàáfíà. How long the ìsọjí yẹn máa take? Èmi ò mọ̀. Ó dà pé ti Pastor Òjó bí ṣe sọ, ó dà pé 72 hours ni. Tí wá lè extend jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ti parí. Irú èní ló máa parí àbí àárọ̀ ọ̀la ló máa parí. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ láti ibi àjọ Thursday àbí Friday ló ti bẹ̀rẹ̀. Friday 72 hours. So táwọn bá ń ṣe 72 hours, ó yẹ káwa lè multiply tiwa by 10 or 20. Mo kí gbogbo wa. Àjòjì tó bá wọ bẹ̀ á tẹ̀lé ní bọ́ra. Ẹ̀yin ọmọ náwó kóyìnbó tó dé. Ìran Yorùbá ti náwó kóyìnbó tó dé. Àwa dẹni tí everybody wan struggle nílẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ mélòó láwọn òyìnbó yìí ní? Kí ni resources wọn? Wọn ní anything. Britain jalè káàkiri gbogbo àgbáyé ni. Tó bá ń gbọ́ bàbá olè tó jù láyé, Britain ni number 1. Tó bá mọ̀ kó lọ gbọ́ lédè. Tó bá ń gbọ́ jìbìtì olè. I am not talking about their citizens. I am talking about ìjọba wọn. Láti ìgbà táyé aláyé ti dáyé tó ti ń tọ́nà àwọn ìṣèjọba, olè tó tó wọn láyé yóò sì. Ìyẹn Britain. Jìbìtì olè. Àwọn jalè, wọ́n jalè ẹrú. Tí wọ́n bá wá múyàn wá nísìn, wá ní òun ṣe slave trade. Tó bá ń gbọ́ jìbìtì olè, Britain ni number 1. Olè tó tó wọn láyé yóò sì. Jàgùdà tó tó wọn láyé yóò sì. Wọ́n wá jalè yẹn títí wọ́n fi ba ayé tiwa jẹ́. Àwa la máa wá reverse ẹ̀ pé no, èyí tẹ́ ṣe ti tó. Èyí tẹ́ ṣe ó ti tó. Kò mú ìjà dání, ìsọjí ni àbí ká lọ sí UN ká lọ yanjú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Ká tó tẹ̀síwájú, mò ń gbọ́ fínrin nínú àwọn group. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú àwọn group yẹn, àwọn tó bá ti ń sọ̀rọ̀ fínrin, ká lọ ṣe Yorùbá nation, ká wá lọ sọ di politics. They are 419. It does not matter how close you are to me. Bàbá olè ni yín, jìbìtì ni yín. Kí Yorùbá nation lọ convert, ká lọ ṣe politics, ká wá di governor, ká wá ṣe máa fight Yorùbá nation. Olè ni gbogbo yín, olè. A ní ká gba Yorùbá nation pẹ̀lú ọ̀nà tó bá wùn wá. Ẹ ń sọ pé ká lọ ṣe politics nínú Nàìjíríà kan náà, ká tó lọ ṣe politics. Àbí
kí Ìgbòho jáde nísìn kó ní ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá nation bóyá èmi náà máa gbé mo máa gbé ìgbò àpótí àbí ta ló máa ti ta la fẹ́ fi ṣe gọ́nà ẹ̀bá ní kèmi náà lọ mú membership form ká lọ dá political party sílẹ̀ àbí ẹ tún fẹ́ confuse àwọn èèyàn wa mo ní tó bá jẹ́yàn 500 ló bá rẹ́dì ó máa tó 2 years ní ìsọjí yẹn máa fi lọ but tá bá pé 50 million ìsọjí yẹn máa yá. How can Yoruba people máa sọ fún àwa pé ká lọ ṣe politics ò fowó lẹ fẹ́ ṣe pẹ̀lú constitution wo àbí ká lọ ṣe politics ẹ tún fẹ́ dá nǹkan rú ẹ fẹ́ dọwọ́ rú nígbà tẹ́ ẹ mọ bó ṣe ń lọ mọ́ wọ́n caution mi dáadáa bàbá kí tó yẹ pé mi ó gbé mi jókòó báyìí ó ní ṣé o mọ̀ pé platform ẹ kò ń ṣe tẹnu bẹ́ẹ̀ ni kò ń ṣe pa fi ń dẹnu mo ní platform ibi ṣe go live báyìí ní Sultan of Sokoto ó ń record ẹ̀ ní gbogbo tí bá ń sọ wọ́n ń record ẹ̀ wọ́n máa translate ẹ̀ padà fún wọn kò ń ṣe pé àwa ní evidence ẹ̀ ní. wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pé wọn náà ti dàgbàlagbà wàá máa ṣọ̀rọ̀ sọ má máa sọ̀rọ̀ tán délẹ̀ má jẹ́ kó mọ bí ká fẹ́ gbà má yẹ kó mọ bí tá à ń lọ torí tó bá ti mọ bí tá à ń lọ wàá lọ dúró dè wá lọ́nà ìyẹn làwọn kan ṣe máa ń náwọn ríran wàá lọ dúró dè wá lọ́nà and we are fighting the right cause. mo kí gbogbo èèyàn wa ICTV òun náà wà lórí live brother mi dáadáa mo máa ń gbádùn ọ̀rọ̀ ICTV ẹ jẹ́ nǹkan ra gbọ́ díẹ̀ wọ́n ṣe advert lọ́wọ́ mo kí ẹrẹ̀ mi official mo kí wọn Koikimedia team ká lọ ṣe politics àbí ká fi Yorùbá nation sílẹ̀ ká lọ dá political party sílẹ̀ àwọn èèyàn ti ń send message yẹn káàkiri o àbí ẹ send ẹ̀ sí èmi náà kí n send ẹ̀ sí Ìgbòho àbí kí n send ẹ̀ sí bàbá Kítóyè pé dádì ẹ jẹ́ ká fi Yorùbá nation sílẹ̀ ẹ jẹ́ gbọ́ àìsàn díẹ̀. ó ti di dandan báyìí ó di dandan ni ó ti di wọ́n ní dandan owó orí ọ̀rọ̀ yẹn lásán. ẹ jẹ́ gbọ́ brọ́dà mi yẹ mo máa ń gbádùn ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ní sọ́dà ẹ jẹ́ sáré tẹ ilé ìsíwá létí náà torí pé àkọ́kọ́ lélẹ́yìí ká tó bọ́ sí nọ́mbà 2 ẹ̀ torí wípé mi ò fẹ́ káwọn èèyàn wa kẹ́gbọ́n nǹkan kan wọ́n fẹ́ gbé ẹ̀rọ bá wa pín. ẹ máa pín ẹ máa share rẹ̀. sódà tó bá rìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orin tó sọ báwo ò gbọ́ wà á lè gbọ́ mo kí Mr. Fẹ́mi Ọlá Fatai Mọ́tájò mo kí yín lẹ́nu Ìgbòho kọ́ ló ní gbogbo alájọ ní Yorùbá nation ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ bàjẹ́. mo mọ ibi tó fẹ́ life lòun náà wà brother mi dáadáa. àgbáláyé. wọ́n ti gbà. ok. 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 tó ń ṣe kékeré. àwọn àgbà òfin àwọn àgbà burúkú àgbà wo. ok ẹ gbọ́ o ẹ máa dì mú dáadáa. ok ok àwa ni ló ń bọ̀ ẹja mute ẹ̀ àwa ni I am 40 41 42 43 44 àti dàgbà àṣẹ̀tì wa ń wá àwọn Ọbásanjọ́ àwọn wá Gbẹ́ngà Daniel àwọn wá Mósùn àwọn àgbàlagbà no ẹmọ̀ kọ́mọ kékeré làwa àwọn yẹn ló máa decide life wa how old lẹ́yìn talent tó wà ní 20 years old nínú platform tó ń gbọ́ mi báyìí
If you are 20 years old, ẹ kò bá mi fi síbẹ̀ pé I am 20 years old. If you are 20 years old, ẹ kò bá mi fi sínú platform pé Koiki, I am 20 years old. Mo kí ya mi Sikirat Brown, wọ́n ní jẹ́ kó mọ̀, Akin ọmọlẹ̀ Yorùbá nation. Àwọn ìyá dáadáa, àwọn ìyá tó mọ iye ọmọ, mo kí ẹ dáadáa must be. Mo kí bàbá mi Kúnlé Ṣítà. Nàìjíríà ló affect business wọn. Ọlọ́run ló mọ tí Nàìjíríà gbà lọ́wọ́ wọn lórí business yẹn. Ibẹ̀ la ti ń tẹ gbogbo bánà nígbà tá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tẹ máa ń rò pé gbogbo èèyàn ló ń gbowó fún mi, ẹ ti gbàgbé. Olúkálùkù náà fi máa gbowó pé ó náà pé Koiki nìkan ló ń kówó fún. Àdúpẹ́ fọ́lọ́run. Mo ní láti ọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ tèmi mi Ọláyọmí Koiki pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ tó ń bá mi ṣiṣẹ́, ẹni tó bá dalẹ̀ Yorùbá nation láàrin gbogbo wa àtèmi ọ̀gá wọn kí ilẹ̀ kó mú wa kó yọ̀ wá. Bí ṣe wá ń sọ tọ̀dọ̀ tèmi, gbogbo bí tí wọ́n bá ti náà sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó bá jẹ́ pé ò ṣe tọkàntọkàn, ò ń ṣe tójú ayé, ilẹ̀ máa yọ̀wọ́ náà. Èpè la máa fi dé nísìn. Ilẹ̀ máa yọ̀ ẹ́. No matter how long it takes, ilẹ̀ máa yọ̀ ẹ́. Torí a lè máa ṣe wàhálà kẹ́yìn kan fẹ́ fà sẹ́yìn. Ká wá lọ ṣe politics. Ẹ jẹ́ àfi brother mi sí láìsìn. Kó máa bá tiẹ̀ lọ. Ká lọ ṣe politics. So nísìnyí ẹ máa pè mí àbí? Ó yá Koiki bá wa pè Ìgbòho. Ó yá ẹ lọ. So ká wá lọ establish a political party nínú country tá sọ pé kò work. So make sense. Mo kí ẹni gbogbo ìsàlẹ̀ kó mọ́mí land, mo gbogbo VI. Yẹmi Fátókè ọwọ́ ẹ̀ ló wà. Ìyà ọjà àwọn eléyìí inú ọlá ló ń gbé nínú ilẹ̀ Yorùbá. But ó ń wò pé ìyà ò jẹun, but ìyà ń jẹ àwọn tó wà láyìíká àwọn. Àbí? Tílẹ̀ Yorùbá bá dání. Ṣé bí gbogbo Èkó ṣe rí yẹn ló yẹ kó rí? Ṣé bí gbogbo Ọ̀yọ́ ṣe rí bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn? Ṣé bí Èkìtì ṣe rí yẹn ṣó tẹ́ lọ́rùn? Ṣé bí Ìjẹ̀bú ṣe rí bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kó rí? Olóyè Ìgbòho send the video DSS ọmọ Yorùbá. Ibi tẹ́ máa mọ̀ pé Yorùbá ní ọpọlọ. Ẹ lọ, ó dùn mí pé tí bá fẹ́ play video ẹni sí máa sáré kúrò lórí YouTube ni. Máa send ẹ̀ sí bíbá. Olóyè ló send ẹ̀ sí mi láàárọ̀ pé kí n gbọ́. Màá wò bàbá lè play ẹ̀. Màá send ẹ̀ síra mi nísìn. Tẹ́ bá gbọ́rọ̀ tó ń sọ, ìyẹn director DSS, ẹ rí pé ìyàtọ̀ wà ń bẹ pẹ̀lú àwọn gàmbàrí tó ti ń lò tipẹ́. Because ọmọ Yorùbá máa ó ní security, ó gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ from the people. Aráàlú ló kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ defend ara ẹ̀. Kì í sójà, mo sọ fún yín pé sójà Nàìjíríà gbogbo population wọn ò tó 1 million. Gbogbo population sójà, I'm not talking about police o. Sójà Nigeria as of today, they are not up to 1 million. Can they cover the whole 774 local government? So possible. Ṣé sójà, the Nigerian soldier, ṣé wọ́n lè protect gbogbo wa? Ìyẹn ni T.Y. Danjuma tó wá ń sọ fún wa pé what a compromise. What a compromise. DSS yẹn wá ń sọ fún wọn. Ìyẹn DSS director. Ó ní ó ní kò possible. Ṣebí yẹn ni Ìgbòho fẹ́ ṣe tí wọ́n lè wọnú exile. So that means pé all along wọ́n mọ̀ òtítọ́, but àwọn Fúlàní tó wà níbẹ̀, ìyẹn la ṣe ń sọ fáwọn tí wọ́n ń sọ pé Tinubu tí Tinubu bá fi structure yẹn sílẹ̀, ṣé DSS director ọmọ Yorùbá yẹn ṣì máa wà níbẹ̀? Wọ́n máa kick it out. They will kick him out because wọ́n mọ̀ pé structure tí Tinubu bá fi síbẹ̀ tó máa work, wọ́n máa dáwọ́rú. Mo kí wà látọ̀ lórí ẹbí. Mo kí gbogbo àwọn tí a wà nínú Ramadan àti Lent. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button. Àìtẹ́ tí fi topic sí. But topic a máa wọnú program later. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko. Mo fi kíkí ọlá, mo fi kí yín. Mr. Akande mo kí yín. Mr. Ọlá Akínyẹmí no going back. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ gbọ́dọ̀ ṣe rí àti dáwó nígbà kan rí àmọ́ bówó yẹn ṣe lọ àti dáwó àní dáwó mọ́. No, it is a movement, it's ongoing. Okay, ṣé gbogbo walkie-talkie tara yẹn láti 4 years ago òun náà la ṣe expect pé kó ṣì wà lọ́wọ́ wa? Gbogbo àwọn tá kó fún ẹlòmíì àmọ́ tó fi ṣe, ẹlòmíì ó jábọ́ fọ́. Ṣé láti 4 years equipment ẹyọ kan tẹ́yìn lò nínú ilé yín kò ní kankan? Kódà inú náà yàrá àwọn ọmọ yìí níjẹta
wọ́n kàn ló ń touch mo débẹ̀ mo check ẹ̀ mo rí pé bọ́ọ̀bù yẹn ó ti lọ mo change ẹ̀ kí wọ́n sọ pé bọ́ọ̀bù yẹn á ti lò láti 4 years ní change ẹ̀. Freedom is a must, Mr. Taiwo. Wọ́n ní freedom kò ń ṣe tíyàn fi ń ṣeré, tíyàn fi gbogbo ara ṣe ni. Mo níṣẹ́ tí èmi Ọláyọmí Kóìkì àtàwọn staff mi, mo kó gbogbo wọn tó bá dalẹ̀ Yorùbá kílẹ̀ kó yọ gbogbo wa. Ọ̀rọ̀ tá gbé dání yan ṣọ̀rọ̀ eré kò ń ṣe mẹ̀kẹ̀mẹ̀kẹ̀. Yorùbá nation ṣe tíyàn kọ́ máa wá ní Yorùbá nation no going back. No, ẹ máa fi ara ṣe, a máa fi àdúrà ṣe. Àwọn kan ń jagun àdúrà lọ́wọ́ sùn. Èmi máa ń sùn lóru, èmi ò mọ bó ṣe ń ṣàdúrà lóru, ìyàwó mi mọ̀ ń pẹ́. Káwọn máa ṣe yẹn, èmi ò lè ṣàdúrà, mo lè ṣe wàhálà báyìí, kí tún dòrò kí n wá dìde pé mo fẹ́ ṣàdúrà. Mo sọ́rí. Iṣẹ́ ti àwọn ìyàwó mi nìyẹn, iṣẹ́ tí mo ń sinmi nìyẹn, iṣẹ́ tẹ̀yìn ìyá kan nìyẹn. Princess Awoni ni, it was terrible. The message from the DSS was very nice. So, kí ni olóyè ń ṣe ní 6:25 a.m.? Ká tẹ̀ sọ pé 7:25 based on ìlú táwọn wà, but time tí message olóyè dọ́dọ̀ mi láàárọ̀ yìí was 6:25 a.m. Ìyàn kan wá sọ pé olóyè ò mọ̀ tó ń sọ, kò mọ̀ tó ń ṣe. So olóyè yẹn nísìnyí ká tí wá sọ fún pé kó jáde after tá ti ń sọ fáwọn èèyàn pé ọ̀nà àbáyọ kan tó kù ní Yorùbá nation. Tẹ́yìn ò bá mú ọ̀nà àbáyọ torí pé làákàyè yín kò lè gbé, làákàyè yín ò dẹ̀ lè gbé. Ẹ wá ní ká ṣe lọ join politics, ká lọ set up political party. Mo tẹ̀ gbọ́ kan wọ́n ní political party a lè ṣe lọ́nà 3. Èmi Ọláyọmí Kóìkì tá bá jọ bẹ̀rẹ̀ movement yìí tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ politics tó bá jẹ́ pé owó tẹ́ ń fún mi ni ẹ bá mi dá síbò mi. Owó tẹ́ ń fún mi yẹn ẹ bá wa dá síbò mi. Does not matter how close you are to me. Kàtúnṣe máa sọ̀rọ̀ politics kí olóyè wá jáde ká wá kó àwọn èèyàn jọ àwọn tó ti prepare. Mo ní if is 500 people ló bá ready nígbà tá bá máa ṣe sọjí 500 yẹn náà ló máa jáde. Ó kàn máa take longer tá máa fi parí ìrìn àjò yẹn ni. Bọ̀ pé Yorùbá country ní wáyé ẹ̀tùtù ẹ̀dànù. Ìrìn àjò Ọlọ́run ni, Ọlọ́run ló ń rìn, Ọlọ́run ló ń tò, ó kàn ń lo àwa ni. Ànábì kan ni olóyè Ìgbòho, ànábì kan ni bàbá Akíntóyè. Easy kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Easy dollar. Brother mi dáadáa ẹ rántí pàjọ jókòó síbí báyìí ni. Ó wọkọ̀ láti Florida. Kò ń ṣe òun nìkan ló travel wá lábrodo níjọ́ birthday. Àwọn tó wá láti Dublin náà wà. Ó send message sí mi. Ó ní òun ever rí kí bàbá Akíntóyè wọ glasses rí. Èmi ò tẹ̀ notice kó wọ glasses nínú event. Ebi àtòrí pé mo ń switch program yẹn. Ó wá ní bàbá Akíntóyè, ó ní bàbá yẹn brain ẹ̀ ṣì sharp at 90 years old. Mr. Ṣẹ́gun Afọlábí Ṣẹ́gun ni. Mr. Emiola Olúwaṣeun. Mo kí Káyọ̀dé Mọ̀lá. Mo kí ìyàwó ẹ̀, mo kí àwọn ọmọ ẹ̀. Ẹja gbọ́n tí DSS yẹn tó sọ. A máa fast forward ẹ̀. Ibi tó ti ń sọ gbogbo ti CDS náà nídìí gbogbo bẹ̀ yẹn. Or curb this terrorism. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti bí báyìí. General, next time Ẹja gbọ́. when you hear Tàbá gbọ́ ilé ìtàn, ó ní ọ́díò kan tí bàbá wa kan fi ṣọwọ́ sí mi. Mo kí bàbá mi Idris. Tẹ́ ẹ̀ bá share program, àwọn èèyàn ò lè mọ intern sọ. Àwọn intern sọ yẹn kò yé wa, irọ́ ni. Ó ti yé everybody báyìí. Èèyàn kan tẹ̀ ti fún wa ní super chat. Àdẹ̀mẹ́ni náà ṣá, ẹ jẹ́ n sáré lọ kí ẹni yẹn. Ẹ fún wa lówó. Nítorí important ní sẹ́yìn pé mo ti ra omi díẹ̀ lánàá, gbogbo iná lè rí. Omi yẹn ò lè tó. Torí wàhálà tíyàwó mi ṣe nígbà tí mo travel yìí, mo kò gbọdọ̀ tún ṣe wàhálà yẹn tí ìbá sí nílé. Omi tó máa lò tí máa fi dé padà ní oṣù méjì ní oṣù kan ni mo fẹ́ lọ lò ní Áfíríkà yìí tí mo lọ ní o. Ìyàwó mi ti approve ẹ̀, sọ ẹ̀yin ní kẹ́ support èmi kémi tètè lọ. Torí tó bá yá ìyàwó mi á ní tàbí wọ̀ fún ẹ lówó, ṣùgbọ́n sọ fún ẹ. Ó yá jókòó sí London kó wáṣẹ́ kó máa ṣe. Ìyàwó mi ò tí ì bá mi sọ yẹn o. Kò tí ó ń ṣiṣẹ́ o, máa rò pé ìyàwó mi ò ṣiṣẹ́, ó ń lọ bí iṣẹ́ o. Bọ̀ pé ó lọ ra omi, a máa ṣe wàhálà ìgbé wá sókè, mi gbọ́dọ̀ eliminate yẹn kí n tó lọ. Ọlọ́run bá ń kẹ́ gbogbo yín, ẹ má yẹ kó pẹ́ jọ. Ẹ má yẹ kó pẹ́. Ẹ jẹ́ lọ fọwọ́ kún Masbi náà wà ní Ghana. Ẹ jẹ́ lọ fọwọ́ kún bàbá Èkìtì náà. Ká lọ fọwọ́ kún wọn. Kò ṣe gbogbo alá máa lè lọ.
but èmi wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ìsọjí kémi wà ní London kò possible. Àwọn tó máa ṣètò rally ti UK ọ̀tọ̀ but ìsọjí làwa ń lọ fún. Ó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn. But àwọn tó máa ṣe rally ní UK l'Amẹ́ríkà ètò wà fún gbogbo yẹn, but àwa kan fẹ́ lọ ṣe ìsọjí, a fẹ́ lọ bẹ Ọlọ́run, a fẹ́ lọ sórí òkè. Ẹ mọ orí òkè? Ò mọ orí òkè? Ó lọ sábẹ́kúta ni o. Lórí òkè àti pẹ̀tẹ́lẹ̀ níbẹ̀ la gbé bí mi o, níbẹ̀ la gbé tọ́ mi dàgbà o, ilẹ̀ òmìnira. Máa yọ̀, máa yọ̀, máa yọ̀ o, lórí Olúmọ. Máa yọ̀, máa yọ̀, máa yọ̀ o, lórí Olúmọ. Abẹ́òkúta ìlú Ẹ̀gbá. Níbẹ̀, principal wa níjọ́ náà lọ́hùn, ó lè dá wa dúró fún 1 hour. A ní àgẹ́tì bẹ̀rẹ̀ dáadáa. Ní ibẹ̀ lọ gbé bí wa o, níbẹ̀ lọ gbé tọ́ wa dàgbà o. Fúlàní wá fẹ́ gbàbẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ̀jẹ̀ máa ṣàn. Wàláhì tàláhì súnmọ́ bí láìláì sílá hùwà. Fúlàní ò tó ń tán pera wọn. Àwọn ọba wa ló kàn ń ṣe pé wọn ò fẹ́ fún wa ní àṣẹ. Wàláhì tó bá fún wa láṣẹ mi wá lọ train bọ́ ṣe yìnbọn. Ò tó bẹ́ẹ̀. Màá fi ti journalist sílẹ̀, màá gbé pẹ́ẹ̀nì sílẹ̀, màá lọ kọ́ bọ́ ṣe yìnbọn, a máa wọnú igbó tẹ̀lé wọn ni. Àwọn Fúlàní ò tó ń tán pera wọn. But àwọn kábíyèsí wa inú ibẹ̀ náà lọ ti ń jẹ. Àwọn ló ń ṣe wàhálà tí wọ́n fi jẹ́ kí ọ̀rọ̀ terrorism kó kúrò nílẹ̀ Yorùbá. Àfi tá a bá parọ́ fúnra wa. Gbogbo alámọ̀ yẹn. Mélòó láwọn olóṣèlú ìsọjí la máa ṣe fáwọn yẹn. But ẹ sọ fáwọn ọba wa pé kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló dé? What is our offence? Kí ni offence wa fún yín? Kí ni crime ta ṣe? Ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni pé ilẹ̀ tó bí wa sí yẹn ó gbọ́dọ̀ di evil mọ́ wa lọ́wọ́ ni? Ó bí wa sí ilẹ̀ yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ the custodian of the truth. Ẹ wá ń bẹ̀rù àwọn olóṣèlú. Ìsọjí la máa ṣe fáwọn yẹn. But ẹ̀yin ọba, ẹ̀yin kọ́kọ́ fi ohùn síta. Ẹ̀yin fohùn síta kí politician kan wá sọ fún yín pé bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí a máa protect the palace yín 24/7. Wọ́n bí politician kan dá pẹ̀lú gbogbo àwọn tọ́ọ̀gì wọn kọ́ wá invade ibẹ̀. Wàá mọ tán pè lọ́mọ Yorùbá. Mo náà ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Mo kíyà mi dáadáa. Ìyá lálùbáríkà. Ìyá dáadáa. 2021 tí màá kọ́kọ́ fẹ́ lọlé. Ìjọ Friday tí mo fẹ́ take off ni mo ṣe lọ dágbére fún mọ́ sí mi. Not all parents will let his child to be in the war front. But a fẹ́ gbé Ìgbòho síwájú, àwa kan wá ń sá sẹ́yìn. No, ṣé Ìgbòho náà kò ní family? Money, it is not about Sunday Igboho anymore. It's about every sons and daughters of Yoruba. Ọmọ Yorùbá tó bá wà against Baba Akintoye, a jẹ́ pé there is something wrong with you. Ẹgbọ́n tó ọmọ Yorùbá yìí sọ, this is the DSS director. Ẹgbọ́n kan tó ń sọ pé the front line of security, aráàlú ló kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ defend before the military comes. The Nigerian military does not have the resources to be everywhere. Number one, we failed in intelligent gathering. A lè ṣe intelligent gathering. Kí ló ń pè ní intelligent gathering? Kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ká ti kọ́kọ́ detect. That system failed. Then the next intelligent gathering are the people, the locals. They know what they will do to push back. But because wọ́n fẹ́ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀, mo kí àwọn Modúpẹ́ Bello. One more, pé no Nigerians will be able to defend themselves, and then we will let loose. Buhari ní ká submit gbogbo ìbọn. Imagine Buhari ní gbogbo ìbọn tó wà lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá o, ọmọ Igbo, ọmọ Hausa o, ẹ dá padà. Ẹ dá padà. And that made them to come in, kó bẹ̀rẹ̀ sí pa wá ní méjì, mẹ́ta. Ẹgbọ́n tí arákùnrin sọ, the DSS director, ọmọ Yorùbá ni. Ó ní ọpọlọ. Tẹ́ bá wo brain ẹ̀, tẹ́ bá wo fídíò yẹn, ẹ rí pé orí ẹ̀ ìwé ló wà níbẹ̀. Wọ́n mọ̀ títọ́, but the worried is tó bá tí Tinubu bá ti parí tenure, this is the first person they will chalk out. But no, you can't be talking like that to Nigerians. O ti fún wọn ní too much information. Wàá tún lọ gbé Fúlàní olórí burúkú tó mọ̀ kankan wá, dọ́là wá gbé wá.
àwítán El-Rufai sọ pé Tinubu fake certificate drug baron ṣọ́ọ̀ṣọ́ gbẹgbẹgbẹnu ẹ dákẹ́ at least òun tẹ̀ bẹ́tà di Buhari lọ ṣèbí òun tẹ̀ rí fake mú jáde Buhari ò rí certificate fún wa ó pass ni ó fail ni àmọ́ but ẹ̀yin tẹ̀ ń support wọn tẹ̀ ń sọ pé tí Tinubu bá lọ this intelligent man ọmọ àkọ́kọ́ withdraw ẹ̀ kúrò ní service ẹ̀gbọ́n tó sọ. And under a leadership like mine, who has swag in doing the job. Ẹ fara balẹ̀ kẹ́gbọ́n tó sọ. Don't underrate us. So when you live here, you can see me, you get your Canadians. Mo kí gbogbo èèyàn wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò. We wanted you to be here, so you couldn't have been in Vancouver. Mo kí bàbá mi Ṣógbuyì kò ṣe pé tẹnu bí àtàrọ̀ la ní sìmákọ̀ rẹ̀ akọ̀wọ́nú lé ní gbángá lára àwọn tí wọ́n ní Kóìkì àwọ̀ ní máa kọ́pẹ́ ẹni anything onídòwó agbọ́dọ̀ máa fún ẹni gbogbo ẹni tẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín torí iṣẹ́ kan lélẹ́yìí so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o mo dẹ̀ expect kọ́lé yín gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ náwó lọ́tún lósì sí gbogbo different platforms kò ní tán bẹ̀ fún yín ẹ̀yin ẹ fà wá sílẹ̀ mo wà lórí ètò Àrólé Odùduwà àbí Àrólé 1010 but sometimes mo fẹ́ distract àwọn tó bá ń sọ̀rọ̀ because tó bá distract wọn o máa take one out of the program mo wà lórí ẹ̀ mo ń follow gbogbo tó ń sọ gbogbo wa ń ṣe wàhálà à ń ṣe wàhálà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kan dẹ̀ jókòó síbi kan ẹ̀ máa ní Yorùbá nation Sunday Igboho àti bàbá Akíntóyè kódà ọmọ Yorùbá lẹ́yìn náà àwa la ní brain in music Yorùbá ni in food Yorùbá ni ìyá wa kan tẹ̀ sunkún títí ní jẹta sí mi lọ́rùn pé ẹ wo woman kan bí Korea tó ń ṣègúsí o ti rí fídíò yẹn ó ń ṣègúsí ó ṣe jollof rice àwọn bàbá àti ìyá ló wá ń ó rà kó ó máa ń ṣe oúnjẹ ni àwa àti wá ń lose everything ó ṣe gbogbo oúnjẹ yẹn báyìí ìyẹn máa béèrè pé níbo lélẹ̀ ti kọ́ oúnjẹ yẹn ní ìwà àwa la níwà ní ojú pé kọ́ fojú wẹ̀ báyìí wọ́n lè fojú bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ojú tó bá fi mọ́mì wa tó ń ṣe 70 bọ́ ṣe wọnú hall tó ń jó bọ̀ ibi tí mo dúró sí wọ́n dẹ̀ ń fi ojú connect mi pé Kóìkì nìyẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Yorùbá ló ní gbogbo yẹn lọ́wọ́ àwa jẹ́ káwọn gàǹbàrí àwọn gàǹbàrí tó mọ bó ṣe ń lọ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí distort everything wọ́n bá nǹkan jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ àmúlùmálà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ẹja follow conversation torí a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá a fẹ́ play fún yín lẹ́yìn eléyìí àwa lọ mú audio kan jáde fún yín mo kẹ́yìn tèmi lórí MixLR kí ló ń pè ní MixLR ní lórí MixLR yẹn ẹ máa gbọ́ mi ẹ nílé rí mi ó dàbí rédíò ni ẹ máa gbọ́ gbogbo tí bá ń sọ mo kí gbogbo àwọn ọmọ Oòduà káàkiri gbogbo àgbáyé àtàwọn tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá tó ń fìyà jẹ yín we might not agree with everybody mo rí sísítà mi Adétòun tó ń tara lánàá tó ń tara burúkú nípa ọmọ kan tó náà ní Kòròdú tó ń tara mo wá jókòó báyìí mo ní kú iṣẹ́ she's trying her best but ṣó máa endorse Yorùbá nation kò ní endorse Yorùbá nation but she's trying her best problem tó ń try láti fix yẹn kò lè dá fix kò ń ṣe tẹnu mo ń wá brother mi triple dr ẹ mọ̀ pé yìí kàwé ṣé holistic ni kí n pe ọ̀rọ̀ yẹn problem tí Nigerian face tá a bá gbé wá sí kékeré ká gba country kólúkálukú máa lọ ó máa difficult láti fix a major problem which is ntí Adétòun try láti fix rectify protecting children is one of the biggest priority of this country. What he failed many times. Kimberly was killed. Ṣé mọ̀ pé Kimberly yẹn nílùú yìí nígbà tí wọ́n máa mọ kí ló ṣe taxi driver tó gbé ọmọ kékeré ni tán abuse nílùú yìí ní Aringe níjọ́ náà lọ́hùn Victoria Kimberly àwọn tó bá ń gbé ní UK máa mọ kí kódà torí ẹ̀ wọ́n change òfin lórí ẹ̀ many of the children tó ń jìyà nílẹ̀ Yorùbá lénìí until we come out of Nigeria ẹ rí pé
ẹlòmíì ò ní súnmọ́ ọmọ kékeré. Èmi ní enhanced DBS. Enhance yẹn mi pé mo lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọmọdé, mo lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú arúgbó, mo lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú adult. But kò ń ṣe pé wọ́n kàn máa fún anybody. Ẹni tí ó bá ní kọ́lọ́fí, tó bá ti ní kọ́lọ́fí, ò tó bẹ́ẹ̀ ò lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọmọ kékeré nílùú yìí. Gbogbo tá à ń gbé bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. There will be enhanced check on each one of us. Kò sẹ́ni náà ó kò lè pa gidi kó náà fẹ́ bá ọmọ kékeré ṣiṣẹ́ nílùú yìí. Enhanced DBS lèmi ní èmi Ọláyọmí Kóìkì mo ní nílùú yìí. Kò ṣe gbogbo èèyàn ló lè ní. Torí pé àwọn tó bá ti ní area tẹ́ pé ó ti mọ̀ pé ó ti ṣàwọn offense kan. I have lived here for 25 years. That's why mo lè boast anytime. Kò sẹ́ni tó lè jáde ní UK tó point pé ó lè ní bọ̀bọ̀ tó ń lọ yẹn. Láti jọ́ láti bẹ̀rẹ̀. Ẹni kọ́ jáde kọ́ sọ pé ó lè ní bọ̀bọ̀ Kóìkì tó ń sọ̀rọ̀ yẹn lórí social media. Wọ́n lè sọ. Torí àwa mọ background tá ti jáde. Láti 1998, I've lived here for 25 years and I'm still proud to be living in this country. It's a great country. Only any problem against the Yoruba people, but UK is still a great country. And we are proud to have lived here successfully. So bàbá kan tó kàn jókòó sórí social media, I am proud to move anywhere. Kò sí stain lára wa. Kò ṣe pé àwa náà mọ nǹkan bó ṣe ń lọ nínú UK. Mo mọ àwọn tó yẹ pé ìwé àtàjọ dé lu yìí. Oríṣiríṣi ló ti tọwọ́ bọ̀. But because àwọn wò pé kò necessary. Ẹni tó rí ọlá rí ló máa ṣe wà. Ṣé ṣọ́ra yín? Mo ní mi ni last man standing lórí ìrìn àjò yìí. Bí gbogbo media tó bá ti rẹ̀ wọ́n kò ní rẹ̀ Koikimedia. Mo tó bẹ́ẹ̀ mo jù bẹ́ẹ̀ lọ ni. I have lived here for 25 years. Mo mọ tó ń pè ní movement. Alistair Campbell was my mentor. Òun ni director communication Tony Blair. Ẹ lọ Google ẹ̀ kẹ́mẹ́ tó ń pè ní Alistair Campbell. Tí mẹ́ntẹ́ ń bá deal. Tí mọ ẹni tẹ́ ń bá fa ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ gba country ànígbà country. Mo ní máa yọ Nàìjíríà kúrò lẹ́mí ẹ̀. Wàá máa wo Nàìjíríà bá máa pé Nàìjíríà ni bọ̀bọ̀ ìfọ́kalẹ̀. I worked in the Nigerian community for 10 years in this country. 10 years ni mo fi ṣiṣẹ́ nínú Nigerian community. Mo ń wo Ayọ̀ Akínfẹ́lànà. Is the current chairman of the Central Association of Nigeria. Ó dà ń pa àwọn Èkìtì para. Gbogbo event ẹni máa ń tẹ̀lé wọn lọ. I haven't got the time for all that anymore. Any organization tó bá ní ohun Èkìtì parapọ̀, ṣé ẹ gbọ́ pé wọ́n pààyàn nílẹ̀ Yorùbá? Kí lẹ̀yin ṣe sí? Kí ni communicator release? Ìjẹ̀bú parapọ̀, kí ni communicator release? This is the time that all these organizations must start releasing communique. Kò ṣe pé ká kàn máa ṣe party ní London, káàkiri ká máa ṣe party l'Amẹ́ríkà. Ká máa pera wa ní àwa ọmọ Èkìtì, àwa ọmọ Ìjẹ̀bú, àwa Oǹdó. Wọ́n pa àwọn èèyàn l'Oǹdó nísìn. Ṣé àwọn Oǹdó community ní UK ṣọ́ release any communique? Pé Kóìkì tẹ̀ bá wa kà síta. A mọ̀ pé àwọn tó bá tẹ̀ sọ̀rọ̀ dé àwọn èèyàn á sì gbọ́ díẹ̀. Àjókòó à ń tanra wa, ilẹ̀ Yorùbá ń lọ lọ́wọ́ wa, àwa ń ṣe party káàkiri. Èmi ò ní ká má ṣe party o, but the reality must be done on us. Àwọn ọmọ wa ní wá dá sí ìdìsẹ́ lómi lára nígbà tó bá dé stage yẹn. Àwa ní all over the world abroad. Ṣé mọ̀ pé power of our dead diaspora is a big power that we must not abuse. This is the time that every organization tó bá pèrè lọ́mọ Yorùbá láti endorse Yorùbá nation. Ṣebí Tinubu tẹ endorse náà nìyẹn. What has been the end result? Border lásán Tinubu ò lè pàṣẹ kó bá wa ṣí border. Kébi yé pa àwọn èèyàn wa. Èló lẹ fẹ́ fi ránṣẹ́ sáwọn èèyàn nílé. Èló gan lẹ́yìn gan ní tẹ fẹ́ fi ránṣẹ́ sáwọn èèyàn nílé. Continue to fool yourself as Yoruba people living in the United Kingdom, the rest of the world. Tó ti tó bá tó, we must say it. I worked with that community. Kò sẹ́ni kankan tó lè fa àjọ lọ́bọ̀ fún mi. Gbogbo tó lọ nínú Nigerian community ni mo mọ̀. For 10 years, mo máa ń wọnú embassy ṣeré ni. A wà nínú danger. Bàbá Akíntóyè jáde, bàbá 90. Ṣẹ́yìn fẹ́ mọ̀ ju bàbá Akíntóyè lọ ni. Tẹ́ fẹ́ fix Nigeria. So ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra wa. Ẹ jẹ́ ká padà ká gbọ́n tí DSS ń sọ torí ká lè tẹ̀síwájú. Thinking seriously about the practical approach to mobilizing to curb insecurity. Practical yẹn ni Ìgbòho ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìgbòho ń ṣe practical yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́.
and that practical was destroyed. Igboho was doing the practical. Kí ni practical? Mo sọ fún Ìbà Gani Adams níjẹta lórí program pé ẹ tẹ̀ dé Oǹdó kẹ́ ṣàkárá wọn, kẹ́ tẹ̀ gbé sàárìn ní pẹ̀lú àwọn boys yín, kẹ́ tẹ̀ tẹ sàárìn káàkiri pé èmi Ìbà ti wọnú Àkúrẹ́, tá bá gbọ́ pín ẹ̀yin Fúlàní a máa wọlé pa gbogbo yín ni. Ìbà ó wà lẹ́kọ̀ọ́ nísìn ní Màgódò. Kí ló ń ṣe ní Màgódò? Wọ́n ń pààyàn l'Ákúrẹ́, ọjọ́ kò sí Màgódò. Ṣé Màgódò jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ilé yín? Go back to your town, go back to your home and leave Lagos State alone. Ẹ tẹ̀ lọ máa gbé l'Ákúrẹ́ for some time. Ẹ tẹ̀ wà níbẹ̀ for 1 month. Ọjọ́ kò sí Lagos State. Ẹ̀gbọ́n tí DSS director yìí sọ, mo ní interfere mọ́ nísìn. Ẹ farabalẹ̀. Ó ní the way láti resolve problem. Mo kí Prince Adébáyọ̀. Mo ṣe ń bọ̀ padà lọ́dọ̀ yìí tí a jọ ń ṣe ẹgbẹ́ ní UK. Gbogbo ẹgbẹ́ yẹn ló dáa. But country tí ẹ fẹ́ support ó ń pa àwọn èèyàn yín, ẹ gbọ́dọ̀ voice out. Gbogbo organization ẹgbẹ́, I'm not talking about Yoruba Nation people now, I'm talking about àwọn different groups. Èkìtì ni o, Ondo ni o, Ogun State ni o, Lagos State ni o. Mọ̀mísí mi Lagos State Union ni wọ́n. Gbogbo ìgbà ló ń sọ fún wọn pé Yoruba Nation ní sẹ́ẹ̀. Àwọn kan máa wà níbẹ̀ tó máa disagree pẹ̀lú wọn, whether they like it or not. Wọ́n gbọ́dọ̀ gbọ́. Wọ́n gbọ́dọ̀ gbọ́. Bó ṣe láti rí nìyẹn. Wọ́n ń pa àwọn èèyàn wa, àwa wá náà à ń ṣe ẹgbẹ́ ní UK, à ń ṣe ẹgbẹ́ ní Canada, à ń ṣe ẹgbẹ́ ní America. Àwọn ọba yẹn náà dẹ̀ làwa máa invite wá sí ìlú yìí. Ọlọ́run ọba o. Àwọn ọba táwa ń sọ fún pé ẹ ṣe kankan nílẹ̀ yín, àwa tún fi owó wa àdáwó ara tíkẹ́ẹ̀tì fún wọn wá sí London on business class. Àwa welcome wọn, it's good. But ní community ọba mi tẹ́ ń gbé wá sí abroad, wọ́n ti pa àwọn èèyàn tán. Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo adéyàn bá kádélé bá wọn èèyàn. I don't think some of us understand things of what is happening. One move láti gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Tó bá dẹ̀ ti gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, how do gbogbo ilé ìtẹ́ṣe Lagos, wọ́n máa gba gbogbo ẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. The hidden agenda is becoming wide open. Ó wà hidden tẹ́lẹ̀ ni. Because 1983 ni Babangida olórí burúkú ló ti lọ register ṣé OIC ló ń pè, Organization of Islamic whatever tó ń pè. 1980 ni Babangida ti lọ register, via 85 or 86, I can't remember now. And the agenda is becoming clearer. Ó lè má clear tẹ́lẹ̀, but nísìn ó ti ń clear. Everybody is now getting the message. Àti wọ́n ń rí pé in tó ń lọ yìí, kí ló dé tí màá yìí lè máa sọ̀rọ̀ báyìí? Àwọn tó wà before òun, kí ló dé tó sọ̀rọ̀ báyìí? Kí ló dé tí àwọn tó wà before arákùnrin, kí ló dé táwọn ò sọ̀rọ̀ pé approach tá máa fi defeat security ni pé you must empower the community. You must empower the community. And that is exactly what should have been done. But Buhari ò empower community, ó withdraw power community, ó wá kó àwọn Fúlàní wọlé, wọ́n wá ń pa àwọn èèyàn. Àwa di kíni? Àwa di nǹkan punch lójoojúmọ́. Ẹ̀gbọ́n tarákùnrin sọ, mo gbọ́dọ̀ bọ́ támá, mo ti gbàgbé láti bọ́ támá wẹ̀ nígbà mo lọ party yẹn, mo gbọ́dọ̀ bọ́ támá wẹ̀ yìí nísìn, oru yẹn fẹ́ máa pọ̀ díẹ̀, mo ń bọ̀. I'll share experience with you when I was state director in Bauchi. Most of you will remember an incident in Azari. A group of terrorists, the Boko Haram, then had invaded Azari. They were shooting in an attempt to kidnap, and the community chased them. They killed some members of the community, but the community members killed all of them. The last guy, Khalid, climbed. Ẹ̀gbọ́n tó sọ bẹ́ẹ̀. Ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé Yoruba are the most intelligent people. Ẹ̀gbọ́n tó sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn èèyàn wá pa àwọn èèyàn ní community. Àwọn community yẹn wọ́n pa wọ́n, but àwọn community yẹn náà pa wọ́n padà. Ṣèbí bó ṣe jẹ́ kó rí nísìnyí yẹn. But for 8 years, Buhari ò jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó withdraw. Ṣé rántí pé Buhari, ṣe kó tẹ́ ṣe Buhari,
Shehu kini spokesman Buhari nígbà yẹn olórí burúkú ọmọkùnrin yẹn ó díẹ̀ àkẹ́tì kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ he might has done his own part and he must have done things that we might but Rotimi Akeredolu sì dúró gẹ́gẹ́ bí gọ́vnà ilẹ̀ Yorùbá ó challenge Buhari pé wọ́n lè má pa àwọn èèyàn wa bí a payback yẹn ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ní Àkúrẹ́ ní Ondo State the payback pé Àkúrẹ́ tó jẹ́ Ondo State àkẹ́tì ò gbà fún wọn kò gbà fún wọn ó takú sí wọn lọ́rùn pé ẹ ṣe máa ní káwọn èèyàn máa lo ìbọn náà kí ló máa fi bá Fúlàní jà Fúlàní ó gbé ìbọn gidi dání ìbọn gidi ló gbé dání ẹja gbárakùnrin mú bọ̀. 123 and was fired. ẹni tó sọ̀rọ̀ rí director The sí community DSS stood, they were resilient, and they killed Khalid. they were resilient wọ́n pa àwọn Fúlàní wọlé pa wá àwa kàn sunkún lórí social media kò ń ṣẹ́jú ẹ̀yin tí ẹ wà nílé ẹ dẹ̀ lè blame Yorùbá nation because resources wo la máa fi fund ẹ fi pè security nǹkan tó cheap ni security is an expensive thing security ò ń ṣe nǹkan pẹ́yẹpẹ́rẹ́ tó bá jẹ́ pé àwọn governors wa wọ́n ṣe dáadáa ni ó jẹ́ kí gbogbo àwọn ọlọ́dẹ tó wà nílẹ̀ Yorùbá gbogbo ọlọ́dẹ ni mo ṣe sọ ó yẹ kán ní brand new ọ̀kadà pẹ̀lú pump rifle kọ́ wá fi tìbílẹ̀ kọ́ fi kún kọ́ wá fún wọn ní walkie talkie kọ́ dẹ̀ sọ fún wọn pé tẹ́ bá ti tẹ̀lé bàbá ẹ fi sọ̀rọ̀ tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ tán ẹ release ẹ̀ so that ẹni tó wà ní radius báyìí òun náà pick yín ẹ wọnú gbó lọ ẹ̀yin bàbá ẹ flush wọn out wàláhì 1 month àní gbúrò Fúlàní kọ̀ọ̀kan mọ́ nílẹ̀ Yorùbá ṣé mo táwọn gọ́vnà ṣe tó bá gbowó security budget á pe accountant èlò ló wọlé 1 billion ó yá yọ 200 million 800 tó kù yẹn bá ń ṣe sí dọ́là jù sákàǹtì and from 1999 till date àríṣà security budget nílẹ̀ Yorùbá tá à ń pè ní southwest part of Nigeria owó tó yẹ kó fi invest kó fi ṣe protection kó fi defend ilẹ̀ Yorùbá security budget wọ́n sọ di personal income tí wọ́n tẹ́lẹ̀kṣọ́n bá wá ń bọ̀ wàá ra ẹ̀rọ ọlọ́ta wàá ra ọ̀kadà wàá ra kẹ̀kẹ́ márúwá nínú owó yẹn owó tẹ́ kó fi protect aráàlú tó rọ ọ̀kadà fún tóun bá drive ọ̀kadà títí aṣubú gbága ó kú dànù ó lọ nìyẹn àwo lọ èyí tó kú wàá kidnap ẹ̀ and many other atrocities were happening for 25 years. Our governors were past and present allowed Yoruba land to be exposed. A ní Ògùn bẹ nílẹ̀ Yorùbá ẹ má doubt ẹ̀ ibi tó bá rìn sí ni but Ògùn náà nídìí pé ká nídìí the current technology kó lè work pẹ̀lú ẹ̀ ẹlòmíì àtẹ̀ máa sọ fún mi ó dà pẹ́ lòmíì tẹ̀ ń rò pé bí ilẹ̀ Yorùbá tá à ń sọ ẹ sọ lẹ̀ Yorùbá dín nǹkan kékeré Mr. Koiki ká gbé drone ibo ni drone máa dúró sí nígbà tí kò sí internet nínú igbó yín. I don't think some of you understand how the vast amount of land that we are talking about. Ẹ kàn fi pé bí a drone tó ń ṣòtù ní láàrin Lagos State tó ní internet as even nǹkan ẹlòmíì ń pè yín gan lórí fóònù ẹ̀gbọ́n kan tó ń sọ. Every drone needs a powerful internet connectivity. Tó bá jẹ́ pé wọ́n tẹ̀ ti invest lásán àwọn governors, all the governors of the Southwest in one satellite kọ́ tẹ̀ bá wọn tú sókè. Satellite yẹn làwọn máa lò within the radius of Yoruba land. Wàá kọ́ máa share láàrin ara wọn ni. They failed us for 25 years. Ìsọjí ń bọ̀ láìpẹ́. Gbogbo yín pátá from the present to the dead to the one that is current, you failed us. Mo kí Haki Games. Ẹ fail gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ni, Mr. Ọmọ Èṣù, Èṣù lèmi náà, ọmọ Èṣù làwa. Torí Èṣù àwa la ní. Wọ́n ní, we will never give up, whether Nigeria likes it or not. We could die there. Yorùbá nation táwa gbé dání. Nígbà. Kò sí ń tẹ́lẹ̀ fi bẹ̀ wá.
èmi ò mọ àwọn ẹlòmíì o, ìyẹn mo ṣe sọ pé ẹni tó bá dalẹ̀ Yorùbá nation yìí ilẹ̀ máa yọ ni, whatever ilẹ̀ máa yọ nílẹ̀ Yorùbá ó ti yẹ yín. Ẹni tó bá dalẹ̀ tá gbé dání tó náà tó ò bá ṣe ó bẹ́tà, bọ̀ òun ṣe Yorùbá nation ó wá ń ṣe báyìí òun ṣe báyìí òun ṣe kúṣẹ́yẹ. Ká lọ ṣe politics nìkan kọ́ la máa ṣe, a máa ṣe gúgúrú defense náà. Tẹ́yìn ò bá mọ bó ṣe ń lọ ẹ̀yẹ ń farabalẹ̀ ìsọjí fẹ̀ tó dé. Since that day, there has not been one terrorist attack in Azam. Did you hear that? Since the day táwọn aráàlú táwọn terrorists wọnú bẹ̀ wọ́n ṣe ọṣẹ́ fáwọn aráàlú náà ṣọṣẹ́ fún wọn padà. Arákùnrin sọ fún wa nísìn ṣé mọ̀ pé àgbọ̀rù statement báyìí rí lẹ́nu DSS director látijọ́ tọ́nà tí ń ṣe DSS director wọn ò ní jẹ́ ká gbọ́. Ìgbòho sọ fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ pé ẹ ṣí wálẹ̀ bàbá. That was March 1st last year. Ó ti pé 1 year. Kábíyèsí ò tí pé Ìgbòho pé ó yá àti ṣí yín lẹ̀. Bí a kábíyèsí ṣì ń review ẹ̀ wọ́n ṣì ń dúró kí Tinubu fún àwọn ní àṣẹ. Ara ta ṣe ń sọ pé àṣẹ ò sí lọ́rọ̀ ọba mọ́ nìyẹn. Kò ṣe pé a fi ń gbọ́ba wálẹ̀. Kábíyèsí ò lè pàṣẹ nísìn because Nigeria constitution ò fún kábíyèsí láṣẹ. Àṣẹ ò sí lọ́wọ́ kábíyèsí. Tó bá jẹ́ pé kábíyèsí operate bí King Charles, kábíyèsí máa tún sọ fún wọn ò ní sọ fún Gani Adams kó Gani Adams ní ìdówó. Bọ̀ wá sọ fún Ìgbòho pé wọnú igbó yẹn lọ. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ flush wọn out. Ìgbòho á dẹ̀ mobilize. Ìgbòho nílì láti wà ní gbogbo everywhere. A kò mobilize ni. Parapuru. Àwọn governors á dẹ̀ ṣe kí ni? Wàá provide the weapons tá máa lò. But governor fi provide the weapon. Technology will provide. Tá bá ní oògùn ṣé àní nídìí nǹkan tá máa fi jà padà. Ẹ máa gbọ́ táwọn ọmọ yẹn nígbà míì wọ́n ní nígbà táwọn Fúlàní tó mú bọ̀bọ́ yẹn nígbà tó di pé wọ́n di 10 wọ́n yìn níbọn kùn rán. Ẹ rò pé fíìmù ni kò ń ṣe fíìmù. Bọ̀ tó bá yìnyàn níbọn títí tí kò rí kankan fi react padà. Tó bá tẹ̀ gbé kúkú dè mí tó bá yá wá power ẹ mọ́lẹ̀, especially tó bá jẹ́ pé wọ́n nìkan. And we have seen scenarios of that most of the time. Because a man wonder pé kí ló dé tó ṣe ráyè attack ẹni ẹ̀ tó pa. Ó ní ọmọ wa kan tó pa bẹ́ẹ̀ náà èmi ò dáhùn bó tẹ̀ ti kú àgbà tí mo rí picture ẹ̀. Mo wá bí pé bọ̀ mo mọ̀ pé ọmọ yìí ọmọ tó dúró dáadáa ní wọ́n ní bàbá Koiki àwọn ti wọ́n ẹ̀ kó yẹ máa dáwọ́ ọnú gbó fún rẹ̀ kò ń gbọ́ ní nǹkan kan mo ló dáa kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n overpower ni. So àwọn governors wa mọ̀ pé àṣírí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. All they need to do is enhance it, support every security operatives across Yoruba land, and people will go to farm and things will flourish. Wàá rí jẹ, wàá rí mu, ebi ò ní pa ẹ́, ò ní máa dúró kí diaspora ṣe send owó sí ẹ kó tó jẹun. But they failed us for 25 years, including Tinubu when he was the governor of Lagos State. Gbogbo wọn pátápátá. Now he's the president. I don't know where èmi ni o. Ṣé Rẹ̀mí Tinubu ti release a communique tó fi kí àwọn tó kú l'Ákúrẹ́? I don't know. Can anybody tell me if the wife of the president has released a communique to the governor of Ondo State to the death of the 26 innocent Yoruba people or Nigerians, if they want to call it that way? I haven't seen it yet. Èmi ò mọ̀ bí ẹ̀yin ti rí, but I have not seen it yet. Mo kí Mr. Yinka Ogundele. You can see that they are all liars. Let's continue. As a matter of fact, the former head of state, General Badamosi Babangida, said, and I quote, if we want to stop or curb this terrorism... Mo kí bàbá mi, Mr. Fuja, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ó ṣiṣẹ́ ní public sector ní UK, ẹ̀yin doctors, ẹ̀yin nurses, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ káàkiri in different sectors. Ọlọ́run àbá mú yín dúró. Òtútù tó wà níta lé ní yóò dáa. Inú òtútù inú àlá tí ń ṣe wàhálà yìí. That is ṣe wàhálà yìí. And yet, gbogbo wàhálà tá ṣe sílé àrí result ẹ̀. Ọlọ́run á jẹ́ kí eléyìí tá gbé dání lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àrí result ẹ̀. A dẹ̀ máa rí the end ẹ̀. Kí ni the end ẹ̀? Yorùbá máa dá dúró
lábẹ́ bàbá Akíntóyè, lábẹ́ mi, lábẹ́ bàbá wa Ìgbòho àti gbogbo ọmọ Yorùbá. Àtẹni tó believe, àtẹni tó believe. We should emulate the Azari example. The Azaris. Only we should emulate it. Kí ló dé tí a ever gbọ́ láti other different platforms from the DSS pé we can emulate these. They purposely don't want us to emulate the Azaris. So that means that what Igboho was doing in 2021 was not a crime. Into point sọ fún wa indirectly nìyẹn. That is the message. Kò kò lè dárúkọ Igboho ni. Ó rà pé àwọn ọmọ Yorùbá ẹ̀gbọ́n mi. Mo ní Yorùbá ló ní ọgbọ́n. Mo ò wá mọ̀ pọ̀ ọmọ Ìjẹ̀bú ni arákùnrin. Ó sọ̀rọ̀ pé in my community in Ìjẹ̀bú Òde, I am giving them the expertise on how to defend their territory. This is in tí olóyè Ìgbòho ń jà fún leléyìí. Mo kí ìyá mi Ajá Adéníkẹ́ Túndé Plenty, mo kí Tokyo 778, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. Mo kí Prince Adédayọ̀ Ògúnjọbí. Prince ò kí ń ṣe pet name, ọmọ ọba lọ́la ni wọ́n. Ó lè jáwọn lọ́sẹ̀ máa jọba kan láìpẹ́. Mo kí bàbá wa Olúṣọlá Fatuàṣẹ àbíyàwó Adẹni. That means pé Olóyè Ìgbòho was on the right track when he was pushing the Fulanis in 2021 because àwọn Azari because call to Wadele and Kolo distracted. I'm trying to figure out if we're still live on the backup channel. My boy, Jack is sorry, check him. There might be no in your. Let's continue. Tafa Balewa also happened to be a local government in Bauchi that was always in flames. And the people Yes. of Bogo, Good night. Love you. Have a sweet and dream. some part of Tafa Balewa, where the sire was Have a sweet dream. Love you. rose up on one occasion. Close that door. They knew their terrain better, climbed onto trees and mountains. Now, When they knew their terrain better, just like people in Igogon. Mumbo, I might be knowing you. Just want to be sure that we are still live. Kamako Masoro Sagbon. All right, unroll. So there must be a problem from the YouTube channel. So let's go in and out and see. Mumbo. Let's go in and out and let's go back in. Okay, bien now already program here Mumbo. All right, let's see if it comes back. And I need to ref for a few seconds. It looks like we're having trouble with the YouTube. Let me see. All right, let's see. For a few seconds. All right, I think it's back. I think we are back. All right, my money. See, let me put this one up. Yeah, we're live. We're still live because I can see myself on the laptop. I will see if this one shows now on the laptop. Yeah, we're live as we are on. So there are problem where there must have been a glitch. There must have been a glitch, but we are still live.
Yeah, my TV is back on as well. So there must have been a glitch. Anyway, I've been in Yoruba, so I believe we're still live. Tẹ́ bá rí mi wò, ẹ bá mi comment lórí YouTube channel wa. Bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi wò. Mo kí Mr. Asabe, tẹ́ bá gbọ́ mi, mo kí yín. Mr. Omotosho Láwùnmí, mo kí yín. One, they don't agree that some people died in Ondo State, brother. Okay. All right. So watching the All right, we're back on again. Now, in TTSS director Yinso, very, very important. Moki OLAKUNLE, Moki Mr. Daniel Adeyemi. Important. Moki Aziz Shakiru, brother mi, Tigbowosha. Mr. Longe, okay, so we're good. Eshegoni, because Momsi ni o triple lenkon. Moki ni Nottingham. Má worry gbogbo a máa tètè sùn before 11. So at least ẹni tó lọ bí iṣẹ́ lọ́la. Eshegoni, ẹ̀gbọ́n mi triple DRS. All right, ó ti better nísìn. Okay, so glitch wà lẹ́ǹkan ni. Eshegoni, Mr. Taufik. So yẹ ká continue. In tí arákùnrin sọ, ó ṣíò pé in as much as we want Yoruba nation, but the security problem in Nigeria, they could have resolved it, they could have sorted it out, but one more must be sorted out. The first thing is you must empower the community. Eshegoni, Mr. Olawonyu, only is very loud and is very clear. Eshegoni Modupe. By not empowering the community, that is the reason why everybody is running helter and skelter. If the community knows that these people will come, the community will prepare and they will fight back, like the Azaris. Has anybody heard about the story of this Azari that, you know, at some point they fought back, but what defeats one? Today, Fulani ò lè débẹ̀, terrorists ò lè débẹ̀. Mo kí Yawa Sherifat Agbabiaka. Mo kí gbogbo ẹ̀yin Lagos State Union, Ondo State Union, Ekiti Union, Ogun State Union, Oyo State Union. Gbogbo yín ni mo kí. But this is the time tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ react together. It does not matter whether she believe in the political part of Nigeria, but ilẹ̀ Yorùbá ti wà in danger. Ẹ já gbọ́ ìtarakùnrin sọ̀lọ̀. Invaders came. Invaders. They did not only repel them, they seized their weapons. Now, only kò ṣe pé wọ́n bá wọn jà, wọ́n dè wọ́n mọ́lẹ̀, wọ́n tún gba èròjà tó kó wá láti fífi wá bá wọn jà. Àwa náà lè ṣe the same thing. Mo kí bàbá mi Abíọ́dún Monday, mo kí gbogbo àwọn Ìjẹ̀bú parapọ̀, mo kí gbogbo group láyọ̀ ẹnìkankan sílẹ̀. Like I always say, group kan tó kò ju group kan lọ. I will continue to emphasize this because our group under problem sílẹ̀. Group is just a group. YSDM is the structure. YSDM òun ló ní gbogbo information tí group máa fi prepare. Group lè máa ṣiṣẹ́ in different states, in different community, in different local government, but wọ́n lè pàṣẹ o. Group ò lè pàṣẹ fún YSDM o. Group kankan ò lè pàṣẹ fún YSDM. YSDM ló máa pàṣẹ fún group. That is the power of the structure of the movement. Benny, ethnic cleansing, Mr. Okikayode, wọ́n ní Koiki, that was ethnic cleansing. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Jimmy Koya, àwọn fún wa ní super chat. I need owó tó pọ̀. Tí gbogbo àwọn 1,000 people bá ń wò mí, tẹ́ bá fún mi ní £10. A ti ra tíkẹ́ẹ̀tì, so kò ní wà burden lórí èèyàn kan. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà ní kíákíá. Mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run á bò wá láṣìírí. Ó dẹ̀ máa bá mi fi account number síta. Ẹni tó bá wá need ẹ pè mí. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń gbọ́ program mi lọ́dọ̀ àwọn platform tó kù. Ẹ̀yin ò ní lè rí account details. Ẹ pè Koikimedia. Number mi ẹ pè mí. Pé Koiki àfihàn ẹ lọ́wọ́. I need account ẹ. Wà á dẹ̀ fún mi ní tẹ́wọ́ ọ̀ràn mi yàn náà. A lè dáwó síbẹ̀. Arákùnrin yìí jẹ́ kó yé wa. Number tẹ́ máa pè sí +44 74 04405917 or +44 75 9405 0979. Tẹ́ bá farabalẹ̀ play video ìbíbà ẹ gbọ́ nọ́mbà yẹn dáadáa. Or ká mú ní mẹ́ta +44 740 440 5917. Number mi is in the public domain. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè get number mi. Ẹ bèrè ẹ wà ràn mí yàn account àfún yín. Ẹ dẹ̀ bèrè ti Koiki náà àfún yín. BBC run I pay TV license. So in tó bá mímí lè máa sọ fún yín pé BBC operate pẹ̀lú owó ni tó bá ní owó wọlé operate. And it's a fact that people need to understand.
ìyẹn la ṣe ń bẹ̀ yín ẹ ràn àwa náà lọ́wọ́ bẹ́ ṣe ń ran BBC lọ́wọ́. BBC Nation sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation àti BBC Yorùbá àti BBC Pidgin, but ẹ jẹ́ ká padà ká má lose focus lórí ọmọ Yorùbá yìí. A DSS director ẹ ti rí ìyàtọ̀, ẹ ti rí pé òun ò ṣe Gàmbàrí, kò kí ń ṣe Fúlàní. Nọ́mbà yẹn lọ́dẹ̀ ti fi sórí screen yẹn lórí YouTube, ẹ bá mi fi sí Ọláyọmí Kóìkì yẹn náà. Ẹ̀yin staff wa tẹ́ bá wà lórí ètò ẹ bá mi fi sórí other platform náà. Kí ló dé tí the new director of the state security sọ fún wa pé we should have been fighting back? Tẹ́ bá rántí pé this is what T.Y. Danjuma was telling us. Tẹ́ bá rántí, T.Y. Danjuma says the Nigerian military is compromised. So what the Nigerian military should have told every community is that fight back. Fight back. Pa wọ́n. Mo ń try láti yọ ọ̀rọ̀ sọ torí Instagram àti channel wa tá ń lò. Ìyẹn mo ṣe ń lo, if not, ìtìbá ṣáà ti nípa wọn ó ti yé yín. In tó yẹ kí military sọ fún wa nìyẹn nígbà Buhari for 8 years pé àwọn tó ń wọlé pa yín ẹ má sọwọ́ báyìí sẹ́yìn náà. Ọ̀dẹ̀ lẹ́yìn ni. Mo ń bọ̀ mo fífi wọn wá ní o. Because that is exactly what we have done for 8 years. Àwọn èèyàn ń pa wá, àwọn àwa sọwọ́ sẹ́yìn báyìí, ó yá ẹ pa wá dáadáa. That's exactly what I saw when I went to Quetta, door of no return in Benin Republic. Gbogbo àwọn tí àwọn olórí burúkú àwọn òyìnbó wá kó bó ṣe so wọ́n lọ́wọ́ nì tó ń kó wọn lọ sínú ship. Ṣé coward làwa ni? Ṣé ọ̀dẹ̀ làwa ni? A kì í ṣọ̀dẹ̀ náà. A kì í ṣọ̀dẹ̀. Ǹbọ̀ ẹ̀ má bínú. A kì í ṣọ̀dẹ̀. But because a ṣe the needful, èèyàn ló fà á. The needful yẹn la fẹ́ ṣe nísìn, and we will do whatever it takes láti gbàrà wá sílẹ̀. Whatever it takes. Mo kí our Grace Olúṣòótọ́. We folded our hands and the people were coming in to kill us. One power. But the new director, a Yoruba man, only no. Only I disagree with the military, with your approach. It takes a bold Yoruba man. Emma Bino Yenyowa. It would take a bold Yoruba man to do or say what he has said. A very bold Yoruba man. Sorry for those of you on Twitter, Space, and Twitter. There was a glitch as well. Triple DRS, Koiki, remember that they asked people to surrender their guns. Why? You are coming to our town, to our community, to our villages. Let's leave Yoruba Nation, Biafra, and the disintegration of Nigeria. Let's focus on the security of Nigeria for a few seconds. Àwọn èèyàn wá pa wá. Military cannot be everywhere. Police, they are compromised. Táwọn èèyàn bá ti gbọ́ boss, police máa ya wọlé ni, wọ́n sá lọ nìyẹn, ó bọ́ṣọ. And the next thing that the military, that is meant to be the most important tools, the DSS is just there for information gathering. But we have knew and heard many times that when the DSS gathered information and pass it to the military will pass it to the terrorists. You will say it's a lie. Wombo. Let's hope we can find this quickly. I know it's somewhere on our archive, but let's see how we can find it. That this man warned every one of us. Mbo. I need a phone méjì gan ní something for me headache. And in told them I'm stressing you gbọ́dọ̀ sá fún. Mo fẹ́ lọ mú. Listen to what this man said then. Taraba is a mini state. It's a mini Nigeria. Okay. Just like Lagos is a country of its own. But you can't follow it.
various ethnic groups Okay. living together reasonably peacefully. Okay. But the peace in this state is under assault. By who? There's an attempt at ethnic cleansing. Let's pause it there. There's an attempt of ethnic cleansing. The military is not giving us the will to fight back. The presidency is not giving us the will. The question is, can Tinubu have the balls? Can President Bola Ahmed Tinubu, the Jagaban, can he have the balls to now give instruction? Even before Nigeria will break, that will not stop Nigeria from breaking up. But can he give us update tomorrow morning or even tonight and say, every Nigerians now have the right to buy the people that are coming to buy you, that are terrorists. Buy them. And call them terrorists instead of bandits. Tinubu is not going to do that. Kò ní balls ẹ̀. Tinubu is pleading for 2027, so he has no balls. I am saying it categorically. My name is OLAYOMI KOIKI. He would dare not say such because Ocean Lobby, you can see his son, Seyi Tinubu, donating food to the northerners. What mo palu ma njiri láwọn yẹn, kó ṣá jẹun ni. Donate food, Ramadan food. And the people in Lagos are waiting as well. Jẹun kó kú, ẹ̀rọ orí yín bó ṣe rí. Let the president give the order through a spokesman. He doesn't have to come out. Just a communique. If I release a communique now and I say it's from IGBOHO, it becomes authentic. Intoshe any spokesman here. But I dare not just release a statement that IGBOHO has not asked me to do so. She President Tinubu they give order here that since the DSS director is saying that a particular part of Nigeria, terrorists know they go there. Why? Because work power won't be weary. Support Koikimedia. Account number is already coming on the screen. First bank 30 96 80 88 48. The bank the PayPal musakalam1@yahoo.com. Kofi, everything is there. We take every money apart from politician money. And it is ethical. And I am not one of your bloggers. I'm always proud to give you that evidence. Because some people will say, hey, no, shut up. Journalists must have what it takes to be a journalist. You can't just come out and say you're a journalist if you're not. It's a journalist. It's not National Union of Journalists of Nigeria. No. This one is the UK branch, okay? I'm a journalist. So, mo kẹ́yìn tẹ́ ń support wa. Sometimes your consent 21,000 okay, that's like internet data for my staff for 1 month. And remember, I have 25 staff. And you are hearing a new voice. We are adding extra layer. We are becoming innovative. Support our task is for Yoruba people to leave Nigeria, nothing more, nothing less. I have told all my staff, it's either you are working with me and you believe in the same vision or you have the right to move to the next person. Elilose Arise, NTA. So, sticking to what T.Y. Danjuma was saying, that there's an attempt. There's an attempt. In Kokon, attempt. Let's go and look at the English dictionary of attempt. You know, this place, we give it to you as it's meant to be. Attempt. What is the meaning of attempt? Attempt. Make an effort to achieve or complete. Our attempt is that we will complete Yoruba nation. But there's an attempt of ethnic cleansing. What is the meaning of ethnic cleansing? Some of you don't even know. Ethnic cleansing. Ethnic cleansing. I don't think some of you know what we are dealing with. Ethnic cleansing. Again. Ethnic cleansing. One more time. Ethnic cleansing. Ethnic cleansing is the systematic force removal of ethnic, racial, or religious groups from a given area
with the intent of making the society ethnically homogeneous. They will remove Yoruba people. They will put Fulani there. They will remove Igbo people. They will put Fulani there. They will remove Ijaw people. They will put Fulani there. So the 6 million people that you are saying they are 1%, within the next 20 years, they will become 40% because they will be doing jiggy. They'll be doing jiggy. They'll be producing more. They'll be producing more. Why Yoruba people don't want to give birth anymore? These Olori Bruku people, they are doing jiggy with different women. They just give birth. Alimanjiri all over the place. They are not Alimanjiri. These are Fulanis. So you that you are saying that I am safe in Lagos, you will one day wake up and you realize that, and this guy was saying that in London. But we are not going to wait for you because that is why we are grateful to Oloye Sunday IGBOHO and Baba Akintoye for waking us up during our sleep. Do you know the meaning of ethnic cleansing? Let's go a little bit deep. According to the Britannic English Dictionary, ethnic cleansing, the attempt to create ethnically homogeneous. So you need to find out what is the meaning of homogeneous according to adjective of the same or similar kind. Chase people away from plateau, bring people where look like themselves inside. Some of you are joking with it. You are joking with your life with this ethnic cleansing that is happening. You are doing skits when you should be talking about ethnic cleansing happening in your doorstep. You are doing party abroad when you should be talking about ethnic cleansing happening across Yoruba land, happening across Middle Belt. This is what T.Y. Dajima is telling everyone. You are we are joking with our lives. You want to buy a car. Where you go? They're not born Davido, make it drive himself from his location to Osun State without security. But he can drive from Atlanta to Texas. He doesn't need any security. Nobody will not even recognize him. The only time they might recognize him maybe when he's refueling, or he will not refuel because he probably have a Tesla. He will just recharge. They say, hey, Davido. Say, I am Davido. And you just appreciate him. And you don't need to talk, you don't need to beg him for money. But in Yoruba land today, let Davido drive himself to Oshodi. You will see everybody looking for money from him. They turn him to Father Christmas because there's no welfare system. We are playing with our lives. We are joking with our lives with this madness. Thank you, Nigeria. So the meaning of ethnic cleansing, the attempt to create another set of people in your homeland. You see all these ones where we just they play, we are playing with our lives. Monibi Bailatima Soro Nigeria, you will now understand why we are passionate about this Yoruba nation. Because I don't want anybody to change, not even in Lagos. I don't want any Igbo to take over Lagos. Not even in Ogun State. They can live with us, but they're not going to take over the place because it doesn't belong to them. It belongs to us. Hausa, Fulani, every one of them have agenda on Yoruba land. And we need to stop that agenda. I live in this country where my fingerprint is in the system. We will take your fingerprint because we need to know who you are if you're going to live in Yoruba land. But Omo Yoruba understand. You are fighting the wrong fight, supporting one Nigeria. One Nigeria will give everybody the opportunity to be who they are inside your community. And there's an attempt to ethnic cleansing. I'm going to drop voice me down because my children are going to school now, tomorrow. But let's listen more. So, according to Britannica Dictionary, ethnic cleansing, the attempt to create ethnically homogeneous geographical areas through the deportation. Imagine the Yoruba people will be deported from Ijebu and Fulani will live there.
Go possible. That is what the DSS has been saying, the new one. That you can't allow people to come into your community and kill them, and the military say don't fight back. Fold your hands. You fold your hands, they will buy every single one of you. That has been what is happening. Let's go back one more, but I want to finish reading the meaning. Ethnic cleansing sometimes involves the removal of all physical vestige of the target group. Who are the target group? Every people that are not Fulani are the target group. So you, where you are disagreeing with Yoruba nation and Biafra and Ijaw nation, you will die one day in Nigeria by those people that wants to take you out. We are playing with our lives. We are focusing on things that are not relevant. We are using things that are not relevant. Not that they are not good. I watch everything like you do as well. I watch the on games where people are looking for matchmaking. I watch Lege. I watch everything. Very dark man. But we must not be distracted from the real ethnic cleansing. You use those to wind down. But your focus must be Yoruba nation to leave Nigeria now before it is too late. Ethnic cleansing sometimes involves the removal of Yoruba people and then bringing others. It can even mean that the destructions of monuments. Oh Lord, we play too much Yoruba people. Àti fi gbogbo àwa sọ Yoruba nation. Àwọn kan wá tún wá ní ká wá lọ ṣe politics. Do you know the meaning of monument? Monument is one of those things I saw when I went to Benin Republic. That 30-foot Amazon women. Imagine Fulani remove that because they don't want such in Benin Republic. It's part of ethnic cleansing. Cemeteries. Imagine Fulani go to where we bury Baba Olowo. We play too much Yoruba people. And they remove and dig Baba Olowo grave and chuck it out. It's called ethnic cleansing. House of worship. Go church in pata. I pity Baba Deboye. All his church will wipe out of Yoruba land if we sit back and allow such to happen while he's still praying for Nigeria. Because one Nigeria will wipe off all that church. So don't say God will not allow such, because God is not as stupid as most of us. And that is what makes us different from them. Because Baba Deboye is Sorobai. But there is an ethnic agenda in Yoruba land and we must stop it together. It's praying to God. God says he has sent somebody to you already, IGBOHO and Baba Kitoye. Give them their support and endorsement. But he can't talk. He's still waiting for what? I pray he will come out and talk. But ethnic cleansing, before we listen back to the T.Y. Danjuma and go back. Ethnic cleansing. The attempt to create ethnically homogeneous geographical areas through the imagine they're going to deport us from Yoruba land. You will land. Just look at the Muritala Mohammed Airport. As you land there, now Fulani they in charge. All the Yorubas are doing cleaning. They're in the toilet waiting for you to come and pee. I say, bikini. But the real criminals, and they are waiting for me. They are waiting for me at the Muritala Mohammed Airport, Abi. They are waiting for you as well. You, where you disagree with Yoruba nation, because as you land with that your American passport, they will look at you and say, where are you coming from? I say, officer, hey, shut up. Where are you coming from? Okay, I'm coming from America. Where are you going? Imagine a Fulani at Muritala Mohammed Airport asking a Yoruba man where he's going. Oh, is he being buried? So you've never been asked where you are going. You say, I come back to Nigeria. Oh, where in Nigeria are you going? You now start explaining yourself. I'm going to Ekiti State. You know somebody in Ekiti State? Emma Bino Yara Ekiti. You then start, you will be explaining yourself to a Fulani man
because he has already taken away a ticket for, because he's not expecting for you to go to Ekiti anymore. Ekiti is no longer part of Yoruba land. It's now Fulani area. If we allow such to happen. So what don't disagree pẹ̀lú wa? Tó ní Yoruba nation yẹn, Yoruba nation Igboho yẹn. It's already happening at the borders. It's already happening on the borders, not at the airport in full, but to bad law through border. A Yoruba, I was called by my staff. I talked about it. They are still in Ogun State. The immigration officer is asking for their passport. And they are like, passport for what? We are still in Nigeria now. Why do I need a passport? Why should I be carrying a passport? And they stopped the vehicle. The immigration officer is a Yoruba man, but he's no longer a Yoruba man because he's now controlled by the ethnic cleansing of Fulanis. And they asked them to come down. Where's your passport? Straight away they called me. I said, let me speak to the officer. Hey, I don't want to speak to anybody. I told him, put it on video call. As they put it on video call, I said, officer, let me speak to you. He said, I'm not going to speak to you. I connected IGBOHO straight on the video call to that same call. This happened at, was it January? Program. As let's say, if I call IGBOHO now, only if he's busy with his wife and children, like I cannot challenge it, he will return my call. IGBOHO connected. I say, flash the phone to the officer. As the officer saw IGBOHO, he said, Awala welcome. Owan saw Yoruba. Eni to ba wa saw Yoruba tele. Owani, Awala welcome. IGBOHO ni shut up. Shut up. Benu dake. Kí ló ṣẹlẹ̀? Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mi tin brief olóyè pé, ó ma dá ọmọ dúró ni ke. Mo de ni ká bá sọ̀rọ̀ kò dá wa lóhùn. Lẹ́ni ese wọ́n sọ pé, bàbá, ìgbà tẹ́ wá s'Ekiti yẹn, Awala welcome. IGBOHO ni wẹ́pẹ́pẹ́ nu sọ́hùn. Kì bí Yoruba lẹ́yìn. Àwọn èèyàn sọ Yorùbá sí yín, wọ́n náà wọn ò tí kúrò ní Nàìjíríà ló wà. Ẹ̀ ń béèrè passport. IGBOHO did not even give him any chance to talk. Hey, shut up. IGBOHO ya ìwọ ni mọ́tò padà. Èmi tẹ̀ ní bàbá, àmà, no. Mo fẹ́ make sure pé mọ́tò yẹn move. Can IGBOHO be everywhere doing that? This is the reason why we must exit Nigeria, because you have already been stopped by the... Okay, if you say I'm lying, let's go back to Professor Moyo. Let's go and look for a story, because a journalist always comes with evidence. Professor Moyo traveled to Nigeria from US. He was almost killed. He left Nigeria in 1980, I think 86. This is the story. Professor Moyo Okejidi, I hope I pronounce his name. I've been Professor because I'm told that he listens to me all the time, But pronounce let me just leave it as Professor Moyo. The subconscious mind. I want us to the washing machine is the one, my wife keep washing, and I can't stop her because I cannot wash it. So they can continue immediately so that the sound will be reduced a little bit. Please remember, Owo la fi shegbe e support wa. Let me take you back. This was December 19, 2023. How Professor Moyo invited the police to kill him. Mumbo. Fellow story and dada. Premium Times. Let's use the Premium Times. After encounter with the Nigerian immigration, remember that he drove from Ghana. He never had a problem at the Ghana borders. He never had a problem at the Benin Republic border. But as he was entering the Nigerian border, he has already entered the ethnic cleansing. Let's read further. After encounter with Nigerian immigration, U.S. professor robbed, then extorted by the police officer. The US-based professor is now accusing police officials of extorting him in an attempt to recover a stolen gadget in Lagos. But before he got to Lagos, remember, he was almost lynched to death. The first tag. Before his recent trip to Nigeria last December,
Professor Moyo Okedeji, a US-based professor, had not been to his country for 30 years. Ṣẹ́rẹ́ ìtí ẹ̀ ti pẹ́ l'Amẹ́ríkà tẹ́ ẹ̀ support Yorùbá nation. Ó bẹ́tà kẹ́ máa lọ́lé o. But àwa ò lè afford láti dúró dé gbogbo yẹn. If not, ó jẹ́ ká díjú fún gbogbo yín ká sọ pé in tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ ni kó ṣẹlẹ̀. Ojú àwa ò lè gbà, ojú bàbá Akíntóyè ò lè gbà, ojú Ìgbòho ò lè gbà, àti àwọn ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀. If not, délé realize pé ethnic cleansing ti wà nínú ilé. In tó ṣẹlẹ̀ sí Professor Moyo nìyẹn. Bàbá ẹ̀ ti kúrò nílé for 30 years. Okedeji, bẹ́ẹ̀ni, I think that's a nice pronunciation. Mr. Tina, 1982, Eshegoni, Okedeji. 1992, according to him, he left Nigeria. I left 6 years after, 93, 94, 95, 96, 97, 98. 6 years after. So that means the generation, what they capture, they cannot do anything because the country has folded their hands. They cannot fight back. Those of us in the diaspora that has got our passport, we want to return back home. We want to go and do Ileya, Christmas, 30 December. You will just be arriving in the hands of our. Let's go further. Before his recent trip to Nigeria last December, Professor Moyo Okedeji, a US-based professor, had not been to his home country for 30 years. I don't know why. Don't ask me. I know the reason why I couldn't return back to Nigeria in time. I was looking for my papers. It took me 15 years. He had sworn to never visit Nigeria again until we get Yoruba nation. Money, everybody will wake up. Let's first complete the part of T.Y. Danjuma. Sort of Professor Moyo, and we go back to the DSS. We will come and finish it up with Professor Moyo. We play an audio. I can assure you we will not go more than 3 hours. We are just to look at the analysis. 2 hours straight. Let's go quickly. In this state, and of course, in all the riverine states of Nigeria, we must resist it. How? We must stop it. How? Every one of us Okay. must rise up. Okay. The armed forces are not neutral. Why? They collude. They collude. with who? They collude. With who? With the armed bandits. Why? They kill people. Uh-huh. Kill Nigerians. Uh-huh. They facilitate their movement. So what is going to happen? They cover them. Okay. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. Abájọ tó ṣe pààyàn l'Ákúrẹ́ ní last week. Abájọ tó ṣe pààyàn báyìí. Okay. The ethnic cleansing must stop. In Taraba State, Okay. must stop. And where? In all the states of Nigeria. And Yoruba land. Otherwise, Somalia will be a child's play. This video was 6 years ago, according to the TVC news that we are using it from. So it's not like a new video. But we have now got the reason why things failed to work because, remember, okay, this video just popped up. It was not the video I wanted to play, but remember this guy, a Yoruba guy, Kilo Sonigba Egbon to so. Okay. Okay. Ọmọ Yorùbá fi bread 2,000 àtomi àwa ni kò wọnú gbó kò lọ bá Fúlàní jà níbo ló ti máa ní strength. You see why I say the governors
ṣẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ wá ní àwa Yorùbá nation ká wọnú gbó ká lọ ní owó yẹn. Stop lying. Ibo lẹ ti fẹ́ rówó? You think security is like mọ́ínmọ́ín and ẹ̀kọ́ àtàkàrà? Ẹlòmíà ni ká fi drone lọ bá wọn jà. Technology tẹ́ fi lọ bá wọn jà níbẹ̀ dà. Ṣé ó sọ fún yín pé internet wà níbẹ̀? For 25 years, all our governors stole shege banza from every one of us. Owó tó yẹ kó fi protect wa. What saw the personal money tiwọn? Not that they didn't have enough, but they are just selfish. Stole more, buy property abroad. Ike Madu want to do his daughter, as if his daughter is the only one that have kidney problem. Do you know how many Nigerians have kidney problem that have died? Many of them like that. All they do is, they move their family while you are paying house rent abroad. They bought house, cash. What the mobile in America? I think American one is even easy. They buy a house quickly in America. Remember Ajimobi children. They're enjoying their father's wealth. You know Tinubu's daughter. Do you know how much house they're living in America? This was before he became a president too. While he was a governor, the children are living in $1 million house in America, penthouse. Look at you. You are still living in slap me, I slap you. Wait toilet, no day inside. If you want shit, you go come out for your room. You go walk through that narrow passage, open the door. Your door will wake the person where they sleep. Say, oh, who be that Polori Buruku again with the open door for 2 o'clock in the morning? They don't know say na shit, you won't go shit. Me, if I want shit now, I just go upstairs, I shit, I flush, nothing go happen. You, when you even shit, now inside Shalanga, you dey shit, you dey say you be one Nigeria, it no go better for your papa. But bear on the shoriri. Bàbá kò ní ṣoríire. So tó bá pé bàbá ṣoríire nínú Nàìjíríà ni kò jẹ́ kí wọ́n máa tún máa sọ pé Nàìjíríà máa dá. Because bàbá ò ṣoríire ni. Idiot all over the place. So a Yoruba man is ready to defend the land, but the governors are not there. So you expect a Yoruba nation movement that does not have the resources, that is not collecting the security budget to fund it. We started that, we thought we could do it. We realized that no, it's bigger picture. We don't have that kind of resources. The resources that we need now is to prepare for the night vigil that is coming very soon. We should ask all the governors, past and present, Niboleko security budget money, see, Niboleko, from the one that has died to the one that is alive. We should probe every one of them. Where is the money? So a Yoruba man is now buying a 2,000 naira bread with pure water. When the Fulani are taking much money, you can see them, their feet. Every day they are fit because they are stealing so much money through ransom. And they are used that to buy whatever they want to buy. I can't go quickly because I want to push to the next side. General, the former retired General Togo told us that if you still believe in Amotekun, you are a dead person. If you are still one of those say, there's an Amotekun somewhere, you could buy. Tobashin Broadway Amotekun, now that they are not there, they are as useless. Look, this is a tissue paper. The Amotekun, not the personnel people, the brand. Because the personnel people are ready to fight and defend Yoruba land. So misquote me. I am talking about the brand, that Amotekun. And I think they put that either tiger or whatever they put. Amotekun is as useless as I can't even get anything coming out. I just need you to clean my mouth. And you just throw it like that. Useless. We didn't know that as well before until General Togo came out. General Togo retired was saying to us that Amotekun is useless. Money Nigeria is a fraud that needs to die quickly. Ogbodoku, kíákíá, ká lè rí ayé gbé. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ arákùnrin tán délẹ̀. Okay. Okay.
I didn't even see their performance at all. Okay. It's as if we are just stupid, we don't know what we are doing. Okay. But see ọ̀rọ̀ yìí, òun mọ̀ ní kí wọ́n sọ̀rọ̀ kí Sẹ́ríkì tó sọ̀rọ̀. Okay. Ọmọ kejì ẹ̀ ní Sẹ́ríkì á sọ. Okay. Tí ẹ bá fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ àbí ẹ fẹ́ mọ̀, àwọn àgbààgbà kan sì wà nínú kára yẹn. Kara market. Wọ́n ń ṣe inside meeting Okay. lábẹ́lẹ̀. Àwọn àgbààgbà kan sì wà nínú kára yẹn. Àwọn àgbà yẹn ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn yìí mọ̀ pé àwa ò lè lọ ilẹ̀ Haúsá mo ti sọ ọ́ láàfin rí. Àwa ò lè lọ ilẹ̀ Haúsá ká máa ṣáyà o. Ẹ gbọ́ bíbá yìí dáadáa. Ṣé wọ́n bí ọmọ Yorùbá kan dá kó rìnrìn àjò lọ sí north kó wá lọ jí àwọn èèyàn gbé ó wá fi wọ́n sínú igbó wọn láì mú painpain láì mú gùgùrú? You dare not. Ojúmọ́ ká máa rẹ́pọ̀ ọmọ wọn. Àwọn kí ní tó ṣẹlẹ̀ níta nìyí ló fi hàn yín. Ẹni tó ń gé lórí, ẹni tó ń bínú, gbogbo abúlé tó ń finá sí, ṣé wọ́n bí Yorùbá kan dákúrò ṣe bẹ́ẹ̀ náà ti. Okay. Bó tí ò bá yẹ pé mi ti súnmọ́ ọlọ́pàá, mo súnmọ́ ọlọ́pàá ni àti pé mo rí kólóyè ìlú ni mí. Mo kí gbogbo àwọn fámìlì mi láti Ìlárò dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́run Elédùmarè bá ń dúró tì yín. A máa jọ délẹ̀ lérí àdúrà ní kẹ́yìn ṣáà máa ṣe fáwa. Ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ pé iṣẹ́ ta gbé dání àjọ máa ṣàṣeyọrí lórí ẹ̀ ni. Pé Yorùbá ò ní dádúró ẹ̀yin rọ́lẹ̀ pa èèyàn lóṣèlú. Ẹ ti fi àjà àwọn èèyàn wa. Ẹ wo bí arákùnrin ṣe ń tara. Ẹ wo bó ṣe ń tara. They are ready to work. Ilẹ̀ Yorùbá àwọn tó lè ṣe security wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ. Empower them, give them the tools, let them flush these people out. Ìyẹn ò ní stop àfìgbà country wa, but you refuse to. You refuse to. So because of our time constraint, ibi tá a dẹ̀ fi gbà kọjá, ibẹ̀ kọ́ láti. So the CDS I'm gonna have to move this guy. is gonna keep it. Yeah, DSS. In fact, So I'll it on. if you visit someone in the house, you'll be shocked that when the guy hears the police siren, Thank you. he will just pull his drawer, bring out his gun and keep it. L'America le saw you. So one of my hosts did that, and I asked him, "Why are you putting gun here?" He said, "Well, if they are chasing someone, and he enters my house, I shoot him first." That's it. Padano. And that is the layer we have to start thinking about. Did you hear that? How can you create? If Tinubu wants to do this layer and is achieving it, and he has achieved it, the day that Tinubu completes his tenure, all this layer will be destroyed. In I think so far in Tinubu will build Nigeria. No, not that he cannot build Nigeria. Tinubu is more intelligent than Buhari, at least to some extent. But whatever structure he built, we are talking about people that are thinking about ethnic cleansing. The first thing is they will destroy everything that Tinubu built and they will put it back to the way they want it to be. So Tinubu will be the last president. And it will be the work of me and you to stop the next president that still wants to go to the north, because the north will deal with every one of us, from the devil of Sokoto that call himself Sultan of Sokoto, Olori Buruku, Ole Ajibole, Shaitan of Sokoto. Look at how a Yoruba man, eloquent, and I'm also proud that he's from Ijebu-Ode, Ewuboshin Soro. We've never seen or heard a DSS director speak like this to Nigerians and say, look, Nigerians, you got to do what you have to do, man. Defend yourself. But the military, I'm sure, I don't know why the cameraman did not give us the face of that Olori Buruku Nigerian military, Musa, because they should have showed us his face while this Yoruba man was talking. That is how you will see the body language. He will be feeling uncomfortable because the Yoruba man is speaking the truth to the power. The Yoruba man should have just said, that is exactly what IGBOHO was doing, but the whole venue will just be bakala. Maybe Nigeria will explode from there. Imagine if you say, that is exactly what IGBOHO and Nnamdi Kanu are fighting for. Everywhere go turn fire for Abuja. Because that is exactly what they were doing. Nnamdi Kanu was set up ESN. Because the military failed. Rather, the military is going to kill the ESN. Instead of the military call up power terrorists, and one ESN love it pa. That tells you that there's an ethnic agenda, an ethnic cleansing that needs to be stopped, and it can only be stopped about the country. Let's move swiftly because of my time. Line of defense. The military. Moki brother, I'm a Rugi giant.
police and other security agencies are to deal with the bigger ones, the organized ones. But it is impossible for us to deploy to every community in the country. You don't have the resources. It's not possible. Koiki, don't worry. This Jagaban is going to give us state police. Tinubu will deceive you with that for just 2027. Tinubu even said that if he doesn't give you electricity after 4 years, don't vote him in. So why do we need to even bother about voting? He has failed. Only for 24 hours. We should not even bother to vote him back. Right now, I can see Tinubu campaign vehicle already established, moving around Abuja. You can tell that they are all criminals. And I am not in Nigeria. So if you are still one of those that think like I am the NYSC girl that we speak and you are looking for me, I pray that Tinubu come to London. I can look for him as well. Because every time he comes to London, they're hiding him. The last time he was in Paddington Hospital. And as he heard that Igboho was coming to London, he jet out, he went to France. You remember October when we had Igboho's birthday and the beautiful rally. The mother of all rally that has never been done before. I can say it categorically that no Nigerians have done what we have done in the last 25 years that I've lived in this country. I've never seen it. I've lived here for 25 years. Nigeria pull that sort of rally. Kudos to those behind it. I will leave the rest for history. Kudos. And we also went to number 10 Downing Street. Some people say, now only security you now see. But do you know the content of the letter? Do you know what Babakitoye wrote in that letter? Do you know how long it took us to prepare all that? You think say not just 1 week, 2 weeks? Emma Kaitoku ninu wemi. Igboho Osha. Àwọn kan dé rally yẹn wọ́n béèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀? Look at police everywhere. Adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ṣiṣẹ́ ní Koikimedia and the rest of the team. Think say this one are Nigerian police. As I arrived there, they say, Mr. Koiki, we've been waiting for you. I say, yes, I'm here. What's going on? We just want to brief you as how it's going to go today. I say, yeah, that's what I want to know. Odakiyan wà abroad. Odakiyan wà in the civilized country. As the officer were calling me, they were giving me all the layouts. And they were telling me that, you see up there, don't tell anybody. There's a lot of things happening. Because we knew that there was going to be an attack on Igboho. Even in the UK, the Metropolitan Police said, don't worry about that. This is not Nigeria. They assured me that this is not Nigeria. Nothing will happen to Igboho until he returns back to his base in Germany. You think this is Nigeria? Tinubu ran out of London. Go and look at the record. Tinubu ran out of London because they told him that you cannot be here when Igboho is here. Economy Loma Wambi by. And Igboho has the right to be here because it has been booked. This is Koiki talking. They told Tinubu that it's either you are here or Igboho will go. But Igboho is going nowhere because Igboho has booked for Saturday. Igboho on Saturday. Tinubu said, so what's going to happen, Mr. President? Is it possible you can just fly your presidential jet, go out, and after Igboho finishes, you can come back? Because we have a big deal tomorrow on Saturday. And it was a big deal. We will not give you every details of what happened, especially security-wise. You think say na money, you think say that they can close a whole road for Igboho representing Babakitoye and the Yoruba people. Any kí Nigeria kankan sọ fún yín pé ó ṣẹlẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ní UK kí wọ́n gba etí wọn pé rally kankan. I am not talking about other rally. I'm talking about a Nigerian rally in the UK kó pa títì rẹ̀ fún yín. You think it's a joke? Money ma deal pẹ̀lú Nigeria. Tí lè mọ tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ yẹn, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ night vigil. Wá lọ play video yẹn padà. Pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní London ní October. A ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Tí rí nǹkan kan. Ẹ wo bó ṣe fún Ìgbòho láyè. Ìgbòho bàbá dáadáa, òun náà rárìn lọ kẹ́lẹ́ kò lọ kẹ́lẹ́. Ó gbé wa dé Downing Street ni. And they were working with time. That is what they call it, civilized country.
They told us that at 2 o'clock, the gate will be open. And the gate was open. The gate was open. Some people say, hey, what did not go inside? But they. Because you don't know the meaning of diplomacy. You think, say, diplomacy is the one that you buy on the street of Ojuelegba. You think what we... Tinubu, as at 2 years his presidency, he has not visited Downing Street. And name in Mosobe. Let his media team come out and say that Tinubu will visit Downing Street before the end of this year. Hey, Timon Kokon. Money, we will damage Nigeria from outside. We will report Nigeria to the international community. We will tell the world that there's ethnic cleansing happening. America is coming on Nigeria. I don't have the time to do that program yet. The ethnic cleansing on the Christian, Donald Trump will squeeze Tinubu balls. Ajawale. Donald Trump to Yoruba. And forget about whatever Donald Trump is going to do in America. Let him deal with Nigeria from inside and outside. For killings of the Christians. Tinubu Catholic. Tinubu think that we can buy the same nonsense that he did when they were doing election and go and hire people to wear the I don't want to use the word costume, to wear the man of God outfit and bring them into a venue. And later on, we realized that they were sharing money outside. These Moki Aziz. Super chat. Tinubu has go and see Tinubu called a Catholic church to Aso Rock. When he don't hear say Donald Trump we no go. Trump fire anybody from Keith Starmer to any one of them. So who is Nigeria to Tinubu? Tinubu that has so much bad record in America. We pray that Donald Trump can even unveil those records for us so that we can use it against him. 419 country. We will use our media to report Nigeria of the crime against innocent people. Whether they like the Yoruba nation or they don't like Yoruba nation, we will report Nigeria on a daily basis. Let Tinubu come and visit UK and go to number 10 Downing Street. He has been coming to the London. He has been president. He has come to UK, not twice, not 3, not 5 times. He has not yet visited number 10 Downing Street. IGBOHO was there, and you are saying that IGBOHO did not go inside or there. You think, say, number 10 Downing Street is like your mother's door. That your face may face you. Oloshi. Omali. Now that I'm showing all of you how the airport looks like, how the inside the plane is plane. It is Koiki that started showing you how the plane looks like, how we eat inside the plane. And you say we are not bringing it closer to your doorstep. Because all those things we are showing you is to tell you that you have the right as Yoruba people to travel on the plane from Ekiti to Oyo. Plane. I can go now from London to Manchester by plane. There is a plane. If I go to Stansted, I can book a plane and go to Manchester and go and see Kentos. Kodibatoba travel abroad. We are living in a country and we cannot even travel from Abuja to Lagos. You don't have the plane fare. You go on the road, they kidnap you. This is the reason why we are not that I'm showing you what the plane looks like. I am just telling you how it feels to be a proud Yoruba man, where dignity, respect will be there and your government will be working for you. President Tinubu has not worked for any one of us. He has failed every single one of us. His policy will never work because the Fulani will not allow his policy to work. It's a fact. So he knows the truth. Every one of them knows the truth. Have you got your state police? Short for any state police. Hey, Tinubu will give us state police. So he will give us state police. So Mom Sinke, easy. Moki Babami Olua Wanyi Ibrahim. Let's finish this quickly. It is unimaginable that any security agencies that has that resources to do it. So as we live here, we all belong to one community or the other. What we have to start experimenting. And before I go further, because Lano, as we were completing the program,
my team, because I have a lot of my team that are doing different search of different things. Do you know that there was a massive protest ní Mumbo? Yesterday is the Serbians. Ṣé rí èèyàn ọmọ Yorùbá tá à ń sọ pé ẹ jẹ́ ká jáde? No, fi jáde o, lè jáde o. Ṣé yẹn la máa fi gba Yorùbá nation? Let me quickly bring this in. We can come back to this one because bí ṣe rántí nísìnyí. Serbians. This is the Guardian, not the Guardian of Nigeria, the Guardian UK. And in this newspaper, they've asked me to donate all the time because they said I keep reading for free. You see, Zize, Olele, Tabasofa Onyewa, support ilé iṣẹ́, ẹ ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ràn káwọn ìyàwó mi máa ní kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹ support wa as a journalist. Kò jẹ́ kí n máa struggle, which is a fact. We are dedicated. We are dedicated. I've told my wife before I arrived that I'm returning back. But I cannot return back if I'm not going to do my dues and also what I need to do before I go back. Then it's a waste of time. Kí ni mo fẹ́ lọ ṣe? Nígbà tí Legon tí settle down. I might as well just sit here. And there's a lot of things I can do. Mo níwèé láti ṣiṣẹ́. Don't you pay me on new but somebody must stand and do the job that you cannot do. So look at what this newspaper is telling me now. We know. Emeta, seeing this message is annoying. Just like baby not saying repeat me, a dawo for me. It could be annoying. But if you want the truth and you don't want Sheyi Tinubu to buy me out, he cannot buy me out. And I'm being honest, because Sheyi Tinubu was not there when my mom was traveling as far back as 1970, 1980 with over $100,000. Iboni Baba Tinubu wa, Iboni Sheyi Tinubu wa, Iboni Tinubu gongo wa. If they can buy you, they cannot buy me. But what we are saying is that as a media personnel, we need to continue to tell the public, this is what Guardian is saying as well. We know. Lemeta, saying this message is annoying. We know that. Imagine what is it like writing them. But it is also extremely important. One of the Guardian greatest assets is the reader funding model. One of the greatest assets of Koikimedia is you funding it so that it does not fail, especially during this crucial period of Yoruba nation. This is exactly what the Guardian is saying. So Tabani, yes. Nothing. We are deceiving each other. The reader funding means we can cover what we like. If you fund me, I can call Tinubu a drug baron. I don't care because evidence point that is a drug baron. Whoa, BAIT, that goes so bad. That is what they call independent media. Fear nobody. Fear only the creator and speak the truth. Monita ba dale Yoruba, kile Yoruba, ko yomi lesekese. We are sacrificing every day. Tell you so dere, emi o se dere. Platform to go back to so Yoruba nation dere, emi o so dere ni bibai, because I know what it means for freedom. I am free, but I am not free to go to Yoruba land because the Fulani has already taken our land. Before we read the article of Intimofe Sogongo, reader funding means that we can cover what we like. We are not beholden to the political winds of the billionaire owner. I don't give a damn about Tinubu, whatever amount of money he has. I prefer you to fund me than Tinubu to fund me. Tinubu cannot fund IGBOHO. They tried to bribe him. We saw that. Burata is offering IGBOHO. Kokoye to ba first no check. IGBOHO ni shege banzani to you. Eloloni, you are a Fulani man.
You want me to sell out for you, a Fulani man, for Yoruba people. Mo dekutonu. Mo wo structure tí bàbá yìí wá ń gbé nísìn. Mo káwọ́ mọ́rí pé ha! Ìgbòho ẹni tó ní mansion ní ẹ̀ ní Osoka ó wá come down to a standard. Èyí tó kẹjẹ ń de mọ́bẹ̀. Ọlọ́ba ń dúró tí olóyè Ìgbòho. Mo ní mo ní fẹ́ sílẹ̀. Mo dé tán. Táwọn Yorùbá ò bá fún wa lówó ká máa fi wá màá tún lọ bá mọ sí mi ni. Màá lọ lọ́bẹ̀ bá mọ sí mi. A jẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá bóyá wọ́n mọ iyì wa bọ̀wọ̀ tí mọ iyì wa débẹ̀ ni. Màá tún lọ lọ́bì bá mọ sí mi pé kó gbówó jáde. Tá máa fi ra tíkẹ́ẹ̀tì. Màá lọ bá. It will be my last resort. Reading funding means we can cover what we like. We are not beholden to any political whims of billionaire owner. No one can tell us what not to say, nor what to report. Yesterday, my mom was saying, show me comment. Most of them say me Monico sing journalists will so. This was a conversation between my mom and yes, it's a private conversation, but I'm telling you now. I am a journalist, I am not a blogger. I am not scared of anything to say because fact is there of everything I say. And that's exactly what they're saying here. We are not beholden. That's what this paper is saying. No one can tell us what not to say or what not to report. I will report if anything is there to report. Reader funding, just like listener funding. Reader funding means that we don't have to chase click and traffic. I don't need YouTube to be giving me traffic because share my program. The reason why I stopped using that word, if to we can share, one can share to that. Pastor Jerry Ojojumo ló ń ṣe program Monday to Friday. Over 200,000 people ló ń wò. Ìgbàláwo lẹ wá níbẹ̀ tẹ́ rí gbàlà níbí báyìí. Ibi báyìí gangan ìgbàlà wà. This is where the truth must be coming out. But I condemn Christianity, I condemn Islam. And every day, Pastor Jerry sọ pé kẹ́ share. Gbogbo wọn ló máa ń sọ. So, tí wàá jẹ́ pé ràwá tá a tẹ̀ níyàn, a gbọ́dọ̀ sọ pé kẹ́ share. Let's go further. Reader funding means we can keep our website open, allowing as many people as possible to read quality journalism from around the world, especially people who live in places where free press is in peril, like that Olori Bruku country you're calling Nigeria, where there's no free press, where they continue to gag people. They don't want people to say their mind. And you want us, diaspora, to return back to that level. We cannot, if you are living that level, we cannot live in that level. And the last point it says, support from £4 monthly. Support £12 monthly. Unlock all access digital benefits. Support with any other amount. This is a paper saying exactly. So it could be annoying. You are listening to the program. Support. Boy. It is called journalism. True journalism will continue to demand and ask, not demand, but plead. I am not the brown envelope. Let's go back to Serbian. Do you know that yesterday was extremely hot? Money protest o ma run kan jade ni. Protest o ma run kan jade. Yesterday, as we were completing the program, tó bá jẹ́ pé mo gbọ́rọ̀ yẹn lánàá, màá ti lò mọ́ program. Let's listen to what happened. The Serbians staged huge, H-U-G-E, huge protest in Belgrade against their president. Imagine Nigerians now staging protests against Tinubu. Do you know what is going to happen? They will attack everybody, Abi. They will kill everybody. They'll put everybody in prison. Because that is not a free society anymore. We are not in a military era. So Tinubu must allow freedom of speech, must allow people to protest.
This how so you expect people in Belgrade to come to Nigeria and protest on your behalf. So when their own country is good now, you will now get a ticket, you get a visa, and you expect them not to bully you, not to racism against you, because they will call you monkeys. Because ọ̀dẹ̀lẹ̀yìn tẹ̀yìn ò lè jà fún rántí yín, àwa jà fún rántí wa, ẹ̀yin wá fi wá gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, ẹ fi wá gba iṣẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Is that not what they are saying? As of Tuesday last week, people are still telling me during the funeral that they are still being racist in Liverpool, in Manchester, in outside London, even in London. So what are we talking about? So when they finish fight now and they got what they want, you will now go there, you go and live with them in Belgrade. Mélòó ni population wọn? Mélòó ni population tàwọn? But they are fighting. Belgrade is the capital of the southeastern European country of Serbia. Serbia itself is 1.3 kò ní dá fún gbogbo ẹni tó bá sọ pé ká má gba Yorùbá nation. Ogun máa pa gbogbo yín ni ẹni ṣoríire ìkànnì yín. Serbia is 1.3 million. As at yesterday, their people came out to fight, to demand a protest against their president. And it goes like this. Who are those people? Farmers and the bikers joined the students in a climax to movement that Alexander Visu labels an imported revolution. Let's go further. A vast demonstration has been gathering in Belgrade, in Serbia, making the climax of more than 4 months. Ìwọ tó ń sọ pé tá bá ti jáde night vigil, ọjọ́ kan ni, ó lè má jọjọ́ kan. Ṣó ń gbọ́ nísìn, mo ní bíbá an international platform. Ibi báyìí ló ti máa gbọ́ nǹkan tó ń lọ lágbàáyé, torí pé ibi báyìí ni wọ́n ṣe ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ní Serbia lánàá, ní Belgrade lánàá eléyìí ń ṣe ọ̀rọ̀ last week o. More than 107,000 people were out protesting. Protesting for what? It's not just yesterday. They have been protesting for the last 4 months. Táwa bá ní ká protest nísìn. Kí ni mọ́mì mi máa jẹ? Kí ni dádì mi máa jẹ la máa béèrè? Because we are cowards. Cowards ni gbogbo wa. Àwa fẹ́ ti Ìgbòho, àbí? A fẹ́ ti Ìgbòho. But I always say we are not cowards. We are true warriors. Abi? But ẹ má tún máa bá wa sọ pé ká wá lọ ṣe election, ká wá lọ contest, ká wá lọ ṣe political party. A coward ló sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. We will get our country by fire, by peace, by force, or by whatever means. But it will start from somewhere. Let's stick to Belgrade and find out kí ló ń fà, kí ló dé tó ń protest. Ṣé bí ń pa wọ́n ni, ṣé yà ń jẹ wọ́n ni? Wọ́n níná, wọ́n ní internet. They are part of, I'm sure they are also part of European countries. 1.3 million. Tens of thousands protest. Gbogbo news àgbáyé ló gbé. Táwa bá ti bẹ̀rẹ̀ night vigil. Ní sanwó fẹ́ nìkankan wọ́n máa bá wa gbé lọ́fẹ̀ẹ́ ni pé wọ́n ń ṣe night vigil nílùú yìí o. Ṣó ti darapọ̀ mọ́ wọn? Àbó ògbọ̀. Sórí ìwọ tẹ́tí ẹ di yẹn, etí ẹ máa là nígbà tásìkò yẹn bá tó. Ẹ̀yin jẹ́ kó kú díẹ̀. Ká má sọ̀rọ̀ púpọ̀ mọ́. Eléyìí ọ̀rọ̀ àná leléyìí o. Eléyìí kan la máa fi pa. Èyí tí mo fẹ́ ṣe tó kù, àsọdọ̀la. Ẹ jẹ́ kí n stick sórí eléyìí kí etí wa lè là. And I think I need to record these so that we can send it out as well. Mo bọ̀, ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ DSS sílẹ̀. Because this is what matters more now. Ó bá ti pè kí wọ́n á gbé. This is the one that matters more. Mo kí gbogbo wa lẹ́ǹkan sí. Mo fẹ́ record ẹ̀ ní o. In the 16th March 2025, exactly 10:05 from the studio of Koikimedia in London. À ń sọ̀rọ̀ lọ nípa ìlú kan tó ń pè ní Serbia, 1.3 million. Ní capital wọn lánàá ní Belgrade ní on the 15th of March 2025, àwọn aráàlú jáde wọ́n protest. Kí ni wọ́n protest fún? Kí ló ń fa protest? Láti ìgbà wo ló ti ń protest? Gẹ́gẹ́ bí bá ti ṣe ń kà lọ yìí, wọ́n ní ó ti tó oṣù 4 tó ti fi ń demand fún kankan lọ́wọ́ president wọn. Tó dẹ̀ ní tó bá gba demand yẹn, àwọn ò ní kúrò lójú títì.
ẹ̀yin náà lè check ẹ̀. Kí lorúkọ ìlú yẹn? Serbia. Kí ni spelling Serbia? S-E-R-B-I-A. O ní fóònù lọ́wọ́, Google ẹ̀, kó wá kọ protest sí, kó lọ kà. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Gẹ́gẹ́ bí ìwé tí a ti ń kà, kò ń ṣèwé, inú pépà tó ń pè ní The Guardian. Serbians, àwọn oní Serbians, ó dàbí báwa náà ṣe jẹ́ Yorùbá, a kì í ṣe Nàìjíríà. The Serbians staged huge protests in Belgrade against their president. Àwọn wo ni? Farmers, bikers, what joined the student in a climax to movement that Alexander Vučić labels an imported revolution. A vast demonstration has been gathering in Belgrade, making the climax of more than 4 months of student-led protests and the biggest challenge to President Alexander in the 11 years of his increasing autocratic rule. Ìlú tó bá ti jó lórí burúkú, àwọn aráàlú gbọ́dọ̀ jáde kó protest. Ìlú tó bá ti jẹ́ ìlú òfò tí kò fẹ́ jẹ́ kí àwọn aráàlú yẹn ṣoríire, wọ́n gbọ́dọ̀ jáde kó protest. Ìyẹn ni wọ́n ṣe ní Serbia. Ìwọ máa dúró pé Jésù ń bọ̀ àtànábì ń bọ̀, kó má múra sílẹ̀ fún night vigil tó ń bọ̀. Àwọn eléyà wá ṣe tán, wá ṣe gbogbo ẹ̀ tán, ìwà wá ní o fẹ́ lọ gbé níbẹ̀, o wá ní kó má búlé ẹ. Tension in the run-up to yesterday's mass protest, suggesting that there will be an attempt to overthrow him by force and calling it an imported revolution with the involvement of Western intelligence agency, but he provided no evidence for the claim. Ara tí wọ́n sọ ni pé torí kí n lè ṣàlàyé ẹ̀ torí ẹlòmíì ò gbọ́ yìnbó kò dẹ́ ṣe fọ́ọ̀tì yín. In tó sọ ni pé president yẹn sọ pé ṣé kàn ṣe pé àwọn westerner ló ń push agenda yìí, àwọn aráàlú ní kò ní da fún, kò ní ṣoríire nítorí pé òun ló kó wàhálà bá àwọn làwọn ṣe ń protest látoṣù mẹ́rin. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà lórí lọ́dọ̀ tí yín ní zoo country àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ìbéèrè ni o fẹ́ni tó bá gbọ́ díò yìí, àìtí ìbáyàn kankan jà. Èmi dẹ̀ ń ṣàlàyé as a journalist ni. Journalist ò dẹ̀ kí ń bẹ̀rù láti sọ̀rọ̀, láti béèrè béèrè, torí àwọn eléyìí nísìn tó ń jà yìí, wọn ò ní wá jà fún ìlú míì. Ìlú wọn ló ń jà látara nǹkan tí ìjọba wọn ò ṣe, ìjọba olórí burúkú wọn. Mo ṣe máa ṣe. Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni ìjọba olórí burúkú tọ̀dọ̀ tí yín náà lọ́hùn, ẹ lọ máa múra fún night vigil. Tó bá mọ tó ń pè ní night vigil, problem ti ẹni ẹ kò ṣe problem tèmi. Ẹ jẹ́ ká padà. Ó fẹ́ push agenda yẹn pé àwọn aráàlú tó jáde yìí o, ìjáde tó jáde yìí, agenda yẹn látọ̀dọ̀ àwọn westerner ni. Ṣé tó bá jẹ́ pé òun ṣe tó yẹ kó ṣe, ṣé wọ́n máa push agenda yẹn? Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. The demonstration says they are against government corruption and the incompetence have so far been overwhelmingly. Ṣé the same thing náà ni ní zoo country tẹ́ ń pè Nàìjíríà? Ṣé kò sí corruption? So ṣáwọn ará Serbia ló máa wá bá yín ṣe night vigil? Máa dúró dè wọ́n bọ̀. Hundreds of government supporters, mostly black-clad young men wearing baseball caps, many with matching black backpack, gathered in Belgrade, opposite the Serbian parliament, one of the focal points of the demonstration. Local reports suggest that there were members of organized football hooligan groups among them, as well as veterans of the Red Beret Special Force Unit implicated in 2003 assassination of the Serbian Liberal Prime Minister. A thick cordon of police ringed the assembly building and separated the supporter from the protest who also gathered in. Bó ṣe máa ń wáyé ní gbogbo ìlú òfò nìyẹn. Ìlú tó bá ti jẹ́ ìlú òfò tó ń ṣèlú, àwọn president á lọ kó àwọn tọ́ọ̀gì tiwọn náà jáde bá ṣe rí nínú EndSARS. Ìyẹn la ṣe nílò jàmàlà tewédú dáadáa kò dira. Torí wọ́n máa lu àwọn aráalé láti fi bá yín jà. In the mid-afternoon, protests close to the state broadcasting headquarters in the central Belgrade were told by police to move as there was a threat of an attack by pro-government mob. Intercity trains had been cancelled for the day in what the state railway company said was a security measure for the passenger safety, but which was widely seen as an attempt by the president to limit the size of the protest. Olórí burúkú làwọn president tó máa ń ṣe nìyẹn. Wọ́n mọ̀ pé èrò máa fẹ́ wá, wọ́n wá fẹ́ sọ pé káwọn èèyàn má lè débẹ̀,
wọ́n stop train. Mo kàn sọ eléyìí kó lè bá yé ẹ̀yin tó ẹ ní làákàyè tá ẹ múra sílẹ̀ fún night vigil títí wa náà. Torí gbogbo nǹkan la kọ́ máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹni tó bá ti yé ẹ kò lè yé náà nìyẹn. Ẹni tó bá gbọ́ tó bá yé ṣàlàyé fẹ́ni tó yé. But the long convoy of cars converged on the Belgrade from across the country. Àwọn èèyàn ṣùpù pé sẹ́ bó bá wùn yín kẹ́ close the train àwọn máa fi mọ́tò tàwọn dé city yẹn sẹ́ àwọn bọ̀ fún protest. Flying national flags and banners in support of the student cause. In the road leading to the city, scores of tractors joined the procession, signal farmers' support for the protest movement, as well as hundreds of bikers riding into the town. Wọ́n náà àwọn tó jẹ́ àgbẹ̀ wọ́n náà support wọn. Àwọn tó jẹ́ bikers wọ́n support àwọn students yìí. Oṣù mẹ́rin náà ti fi ń jà fún protest yìí. Kò sẹ́ni tó sọ pé ó sóhun. Kò sọ̀rọ̀ school níbí báyìí. The European Union and the United Nations has now appealed to the government ahead of the rally to respect the right to demonstrate. Bó ṣe máa rí náà nìyẹn tí night vigil ti wá bá bẹ̀rẹ̀. But wọ́n ní appeal fáwọn ká gbọ́ pé ká lọ dúró ká lọ ṣe ní country ẹ̀rọ náà. Appeal tiwa ni pé kólúkálukú máa lọ. Èyí tá a bára wa ṣe ti tó. Mo kàn mú ilé wa láti fi ṣàlàyé díẹ̀ fẹ́yìn tí ẹ gbàgbọ́. President has cultivated Donald Trump approving the construction of a Trump hotel in Belgrade and on Thursday give an interview. Ẹ jẹ́ ká wo bí a kò lè rí soundtrack bó ṣe lọ ní Serbia ìyẹn lánàá. Ṣe rí sound bó ṣe ń dún irú sound yẹn la máa need nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ night vigil. Sound tó máa dún tàdúrà máa lọ gbùdù tí gbogbo ẹ máa roll. Ẹ gbọ́ sound yẹn lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin tó bá láǹfààní àti gbọ́ audio yìí. Ẹ̀yin náà wo irú sound yẹn bó ṣe ń lọ. Irú sound yẹn lè máa lọ nílùú kan kágbáyé sọ pé àwọn ọ̀gbọ́n tó ń lọ. Mo ní Koikimedia èmi ni máa lọ máa bá yín mu wá bó ṣe ń lọ lágbàáyé etí tẹ̀yìn ni pé kẹ́yìn ṣáà farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ dáadáa. Kò ní jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí audio yìí. And I hope the message is clear. As we are winding down, máa fi the last part of the program kákọ̀ fi sáré gbọ́ audio tí a fi play gangan. Tá a bá gbọ́ audio yẹn tán a ní lè ṣe analysis púpọ̀ lé lórí lálẹ́ yìí torí mo ní time but a ṣe analysis lé lórí lọ́la. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ audio yẹn. No kò ṣó lélẹ̀. Ẹ kú dédé. Ẹ jà gbọ́ audio yẹn lélẹ̀. Mo kí nílé lóko àti lájò. Ẹ má bínú mo bọ̀ mo fẹ́ èyí tí mo ṣe nísìnyí mo fẹ́ send ẹ̀ síta. Hello, good evening. No kò ṣó lélẹ̀. Èyí tá a ṣe ṣe ẹ̀ nísìnyí okay ẹ máa wà ní the other side. All right ẹ jẹ́ ká play lé mi bọ̀. Ẹ kú iṣẹ́ gbogbo ẹ̀yin agitators lórí kó lè dá lórí ètò Yoruba Nation tí ẹ gbé dání kò ní jábọ́ lọ́wọ́ yín o. Aṣẹ́dùmarè. Mo fẹ́ ṣe ṣítí fún gbogbo àwọn ènìyàn fáwọn tó ń gbọ́ tí wọ́n gbà fáwọn tó sì gbà tó sì ní ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn láti tẹ̀síwájú nípa ọ̀rọ̀ Yoruba Nation. Mo fẹ́ ṣàpèjúwe kan fún yín látara olóyè wa Sunday Ìgbòho òòṣà ọkọ ẹkùn ọkọ Fúlàní. Ká tó délé ayé làwọn ẹ̀sìn oríṣiríṣi ti wà. Kọ́lọ́n tó wá fi àwọn olùfìdímúlẹ̀ ẹ̀sìn kọ̀ọ̀kan yẹn wá fi ránṣẹ́ sórí ilẹ̀.
àkọ́kọ́ ní tí a bá ní ká mẹ́nu lé ìtumọ̀ àlàyé tí a ń bá bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. A bá ẹ̀sìn Kristẹni, a bá ẹ̀sìn Mùsùlùmí, bẹ́ẹ̀ náà tún ni a tún bá ẹ̀sìn àbáláyé. Ó jẹ́ ẹ̀sìn mẹ́ta tí ó dá lójú pé mi ò rí ẹni tí a lè béèrè ọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ tí yóò sọ wípé òun ò mọ ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn, pé ẹ̀sìn tí òun bá láyé ni. Ká gbà bẹ́ẹ̀ ká sì tẹ̀síwájú. Ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì ó ti wà tipẹ́tipẹ́, ó ti pẹ́ ọ̀nà ti jì. Àmọ́ ká tó wá mọ̀ wípé ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì ń bẹ. Àtàrà Jésù Kristi ni. Kí ló sọ ajẹ́ ká dá Jésù Kristi mọ̀? Ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì tó rẹ̀sìn tó ti ń bẹ ká tó bí ni. Òun lọ́lọ́run fi wá ránṣẹ́ tó fi jẹ́ kí ẹ̀dí ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì kó múlẹ̀ tó sì gbòòrò sí i, tó fi di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ẹ̀ka oríṣiríṣi láti inú rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìtẹ̀síwájú mi nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì tí Olúwa fi Jésù Kristi fi ṣe olùfìdímúlẹ̀ rẹ̀ tó di ohun tó ó gbàgbó ó gbàyè káàkiri gbogbo àgbáyé. Ẹ jẹ́ ká fojú inú wò ó. Ẹ̀sìn Mùsùlùmí ó ti ń bẹ ọ̀nà ti jìn, ó ti ń bẹ ọ̀nà ti jìn. Káwọn tó fẹ́ fẹ́, àwọn tí ò fẹ́ ò fẹ́, àwọn tó gbàgbà, àwọn tí ò gbà ò gbà. Kọ́lọ́n tó wá fi olùfìdímúlẹ̀ tí a lè tara ẹ̀sìn Mùsùlùmí mọ̀ gẹ́gẹ́ bí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ẹ̀sìn Mùsùlùmí ti ń bẹ ọ̀nà ti jìn gbọ́nrin kése. Kí ló wá jẹ́ ká dáná bímọ? Ẹ̀sìn Islam ló jẹ́ ká dáná bímọ Muhammad mọ̀. Kí ló wá fìdí ẹ̀sìn Islam fi múlẹ̀? Ká ló lú ẹ̀ tọ́lọ́ fi ránṣẹ́ pé òun ní kó fi múlẹ̀ kó lè bá a gbòòrò. Ànábì Muhammad atara ẹ̀sìn Islam mọ́ Muhammad. Ọlọ́run wá ṣe Muhammad sallallahu alaihi, Ọlọ́run wá ṣe lẹ́ni tó lè fìdí ẹ̀sìn náà fi múlẹ̀ tí ó fi hàn kárí ayé. Tá bá lọ tá bá bọ̀, kò síbi tá a lè sọ̀rọ̀ sí nípa ẹ̀sìn Islam lórí Ànábì náà láti gbé ìtàn. Tá bá lọ tá bá bọ̀ lórí ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì, kò síbi tá ti gbé orí Jésù ní kúndó láti padà parí ẹ̀sìn orí Jésù náà, torí àwọn ní gbọ̀ngbọ̀ngìrì olùfìdímúlẹ̀ ẹ̀sìn kọ̀ọ̀kan tó fi hàn kárí ayé. Ká bá ní ká sọ nílẹ̀ kẹta, ẹ̀sìn àbáláyé ti ń bẹ ọ̀nà ti jìn, ó ti ń bẹ ọ̀nà ti jìn, ó ti ń bẹ mọ́rin kése tí ẹ̀sìn àbáláyé ti ń bẹ. Kí nìkan tí a wá fi fẹ́ dá ẹ̀sìn àbáláyé mọ̀ nípa ètò ní àti àpọ́nlé tọ́lọ́run dá sínú rẹ̀? Ifá olókun asọ̀rọ̀dayọ̀ ni. Ifá olókun asọ̀rọ̀dayọ̀ ló wá jẹ́ ká mọ̀ pé ẹ̀sìn àbáláyé ń bẹ, torí pé Ifá olókun asọ̀rọ̀dayọ̀ lọ́nà ní kó wá fìdí ẹ̀sìn àbáláyé fi múlẹ̀, torí ẹ̀sìn àbáláyé ti ń bẹ tipẹ́tipẹ́. Káwọn tó mọ̀, àwọn tó mọ̀ ọ̀sìn, àwọn tó gbàgbà, àwọn tí ò gbà ọ̀sìn gbà. Kí Ifá olókun asọ̀rọ̀dayọ̀ tó wá dé. Ifá olókun asọ̀rọ̀dayọ̀ lọ́nà wọn á sọ pé kó jẹ́ olùfìdímúlẹ̀ ẹ̀sìn àbáláyé tó fìdí wípé ẹ̀sìn àbáláyé ó tẹ̀síwájú. Kí ni mo fẹ́ fàyọ? Bó pẹ́ bó bá yá, ẹ máa mọ̀ ọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ tí mo ń bá bọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Sunday Igboho òòṣà, ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní
Yorùbá ti ń bẹ látọjọ́ tó ti pẹ́, Yorùbá sì ti ń jìyà látọjọ́ tó ti pẹ́. Yorùbá ti ń bẹ látọjọ́ tó ti pẹ́, Yorùbá sì ti ń jìyà látọjọ́. Yorùbá ti ń bẹ lóko ẹrú látọjọ́ tó ti pẹ́. Ẹ gbọ́ mi yé. Kí ló fẹ́ jẹ́ ká kí àwọn Yorùbá kò lóko ẹrú? Sunday Igboho lójú àfi ránṣẹ́. Yorùbá nation ti ń bẹ ọjọ́ ti pẹ́. Yorùbá nation ó ti ń bẹ ọjọ́ ti pẹ́. Kí ló fẹ́ jẹ́ ká fìdí múlẹ̀? Kí Yorùbá ṣe nation fìdí múlẹ̀. Kí Yorùbá kó fìrá ìkó olóko ẹrú. Sunday Igboho lọ́wọ́ àwọn bá fi ránṣẹ́. Sunday Igboho òòṣà bàbá dámì lọ́nà fi ránṣẹ́ pé olùfìdí múlẹ̀ Yorùbá nation, olùfìdí múlẹ̀ bí Yorùbá ó ṣe kó lóko ẹrú. Tí ó yẹ ká ti mọ̀ yí pé inú ọkọ rẹ̀ ló yẹ ká kó sí tí Yorùbá ó fi dé destination tó dáa. Inú ọkọ̀ Sunday Igboho tó lu àfiránṣẹ́ pé kó wá fìdí àti kó nínú oko ẹrú Yorùbá ká fi wọnú ọkọ̀ Yorùbá nation fi dé èbúté rere. Àwọn tó ń gbọ́ wọ́n ń gbọ́ ni wọ́n sì gbà. Ẹ má jẹ́ pẹ́ kẹ́ tó gbọ́, ẹ má jẹ́ pẹ́ kẹ́ tó gbà o. Torí tí ẹ bá gbọ́ ìtàn tí mo ń bá bọ̀ látòrí Jésù olùfìdí múlẹ̀ ẹ̀sìn Kristẹni, Ànábì Muhammad olùfìdí múlẹ̀ ẹ̀sìn Islam, Ifá olókun asọ̀dà olùfìdí múlẹ̀ àwọn ohun ẹ̀sìn àbáláyé. Sunday Igboho lọ́nà fi ṣe olùfìdí múlẹ̀ bí Yorùbá ṣe kó lóko ẹrú. Olùfìdí múlẹ̀ bí Yorùbá ṣe kó lóko ẹrú ni. Ẹ jẹ́ ká fojú inú wò látẹ̀yìn. Ẹ jẹ́ ká fojú inú wò láti ìgbà tó ti pẹ́. Ṣé a sọ pé kò sẹ́nìkan tó jìjàǹgbara bí Yorùbá ṣe kó lóko ẹrú rẹ̀ ni? Ṣé a sọ pé kò sẹ́nìkan tó gbìyànjú ẹ̀rẹ̀ ni? Wọ́n gbìyànjú, apá wọn ò ká ní. Wọ́n ṣagbára, wọ́n ríṣẹ́ ní. Kọ́lọ́n tó wá gbé olóyè Sunday Igboho dìde, òun ló fẹ́ jẹ́ aṣíwájú olùtẹ̀síwájú bí Yorùbá ó ṣe jẹ́ jálẹ̀ sí bó ṣe délẹ̀ sí èbúté rẹ̀. Nítorí náà mo bẹ̀ yín, mo rọ̀ yín, ẹ má jẹ́ ọpẹ́. Nítorí náà mo bẹ̀ yín, mo rọ̀ yín, ẹ má jẹ́ ó jìnnà. Nítorí bẹ́ẹ̀ mo bẹ̀ yín, mo rọ̀ yín, ẹ jẹ́ ká gbéra ká dìde, ká ṣàtìlẹ́yìn fún ẹni tọ́lọ́run rán láti fìdí àti kó lóko ẹrú Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká tìlẹ́yìn ká lè ráyè tẹ̀síwájú, ká ráyè kó lóko ẹrú. Ọ̀rọ̀ mi rèé o. Ọlọ́run á ṣí wa létí inú, á sì fún wa ní ayọ̀ ọkàn. Agídí inú ò ní bá wa jà, torí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń bẹ́ńbẹ́ o, ọ̀rọ̀ tẹ́ ń bẹ́ńbẹ́, ọ̀rọ̀ tẹ́ ń bẹ́ńbẹ́. Tí a bá yọ tọ̀tẹ̀ kò, tá a sì yọ ìkórìíra kò, tá a yọ ìlera kò, gbogbo ẹ̀ ó ṣeé ṣe, yóò sì jẹ́ ìrọ̀rùn láṣẹ Ọlọ́run ọba. Àbẹ̀mú rẹ o, ohun tí wọ́n ní kí n jẹ́ níṣẹ́ ni mo jẹ́ yìí o. Àtúnjẹ́ tó bá tún kú síbi kan tó ń tún ràn mí, màá tún máa jẹ́ kẹ́ máa gbọ́. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Òun ni gbogbo wa ti gbọ́ yẹn. A máa
expatiate lè lórí ní ọ̀la lágbára Ọlọ́run torí ní time mọ̀ ilẹ̀ dẹ̀ ti ṣú ní aago 10 lọ́dọ̀ tèmi níbí báyìí ilé ìwé dẹ̀ wà lọ́la mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí láì yọ ibì kankan sílẹ̀ mo kí yín láti Kwara dé Kogi mo kí yín láti Èkìtì títí dé Ọ̀yọ́ títí dé Ọ̀ṣun títí dé Ogun State and Lagos mo kí ẹ̀yin Christian tẹ́ wà nínú Lent ọba Elédùmarè àsìkò yìí ẹ jẹ́ ká túbọ̀ ṣe àdúrà tó pọ̀ kí gbogbo àwọn tó ń darí wa k'Ọlọ́run kó tì wọ́n lẹ́yìn kó dì wọ́n mú dáadáa àwa tí a wà lẹ́yìn wọn náà kí Ọlọ́run má yọ ẹsẹ̀ wa kúrò nínú nǹkan tá a gbé dání k'Ọlọ́run túbọ̀ fún wa ní strength àti the zeal àti the energy to continue to push further àwọn tó disagree k'Ọlọ́run kó yọ́nú sí wọn torí pé èmi ò mọ̀ bí tí ọmọ Yorùbá máa disagree pé kí ìran ẹ̀ kó bọ́ nínú ìdààmú àti wàhálà àti fìtínà tí ìlú ìkó wa sí kò sẹ́ni kankan tó ń bá ẹnì kankan jà bí ṣe máa ń sọ nífẹ̀ẹ́ Tinubu tó wa but ibi tí Tinubu ń gbé wa lọ ó ti yàtọ̀ mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ìyàwó Ajé Olókun wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun gbogbo àwa tí à ń ṣe gbìyànjú àwọn kan jáde látara pé wọ́n tún rí kódà pé nǹkan yẹn ń slow díẹ̀ ara tàwọn ìyá ìbá ti ṣe sọ tẹ́lẹ̀ rí ìyá tí kò tẹ̀ ní intention láti fi máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n náwó ní background ni lọ́tún ló sì lójoojúmọ́ àmọ́ nígbà tí wọ́n rí pé ó dà pé nǹkan tún ń slow down bóyá táwọn náà bá tún fọwọ́ bá wa kún gbogbo gbàkigbà tẹ́ bá ti ń rí prógrámù ìyá wa Ajé Olókun ẹ bá wa máa share program wọn a ti lo fídíò wọn rí níjọ́ kan tí a ṣe wà ní Áfíríkà tó ń ṣètò lọ́wọ́lọ́wọ́ ìyá tó rẹ́gẹ́ báyìí tó bá ní àwọn ìyá tó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá nation wọ́n nífẹ̀ẹ́ dákú ni kò ń ṣe tẹnu àmọ́ bí a ti ṣe sọ tí gbogbo ọba ń pín ètò tí a pín ètò a máa difficult fáwọn tó ń ṣètò yẹn èdè tá a ṣe ń sọ pé ẹ máa bá wa share gbogbo program tá a bá ń ṣe kò ń ṣe ti Koiki nìkan gbogbo àwọn medias wa including ìyàwó Ajé Olókun ẹlòmíì ò mẹ́tọ́ ń pè bẹ́ẹ̀ kákọ̀sáré ṣó wọn kẹ́ lè mọ ìyá tá à ń sọ yìí ìyá lálùbáríkà ìyá dáadáa mo kí wọn ọkọ̀ ṣẹ́ takuntakun kò ní sú gbogbo wa kò dẹ̀ ní rẹ̀ wá ẹja gbọ́ díẹ̀. wọ́n fi wá ń jí kòkó wa wọ́n fi ń jí petrol wa wọ́n fi ń jí gbogbo mineral resources wa lọ wọn ò jẹ́ kí àwọn oníǹkan ọmọ ẹlẹ́ran wá jẹun ọmọ aláṣọ wa wà kìsà ebi wa pa wá àwọn Chinese àwọn náà wọ́n wà kìsà wa lọ Nigeria government dẹ̀ mọ̀ ṣùgbọ́n ó bẹ̀ wọ́n torí pé fẹ́ fìyà jẹ yín ni ọ̀sẹ̀ tí ẹ̀ mọ̀ yín pé ókè ní ìsìn ṣẹ́rí ìlú tí mo wà yìí Ọlọ́run God bless Republic of Ireland. bẹ́ẹ̀ni God bless UK. oníkálukú ń gbádùn ni tó pọ̀ jù àrí tíjọba rò bí àjọba ṣe tiwa bí àjọba jalè bọ́lá ti fi torí pé tó bá níṣẹ́ lọ́wọ́ ó máa lọ sí government building lẹ́gbẹ̀ẹ́ níbẹ̀ yẹn ni ó máa lọ síbẹ̀ wọ́n máa fún ẹ ní kankan wọ́n á lọ complain wá fún ọ ní pds number ẹni tó bá ti dá sínú kọ̀ǹpútà pápápápápápá owó máa wọlé níṣẹ́ lọ́wọ́ ok wọ́n ti ní fọ́ọ̀mù tó máa fi wá sí fọ́ọ̀mù yẹn wíìkì yẹn báyìí máa bẹ̀rẹ̀ sí máa fún ẹ lówó oúnjẹ ni wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí máa fún ẹ lọ́dún lówó oúnjẹ lẹ́nu tó bá ti lé bá dẹ̀ sísọ tó bá ti ríṣẹ́ tó bá ti lọ bá wọn pápá wọn wọ́n á tún stop ẹ̀ wọ́n á stop ẹ̀ lọ bá wọn wípé o ti ríṣẹ́ wọ́n á stop ẹ̀ that's it wọ́n stop ẹ̀ tó bá ti ríṣẹ́ tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́ náà wọ́n fún ẹ lówó oúnjẹ lọ́dẹ. mo kí bàbá mi Kẹ́hìndé ó ṣe ni. gbogbo ẹ̀ tó wá lọ fún wa nísìnyí wọ́n tún sọ wọ́n ti fún wa sí bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ń kú in fact Ọlọ́run ọba o ẹ̀yìn àti ẹ̀gbọ́dọ̀ sọ àǹfààní tó wà nínú ìlú yìí kan kí ló dé ní nínú ìlú yìí kí wọ́n ní nǹkan kan nínú ìlú yìí mọ̀ nǹkan ta ní Nàìjíríà nílẹ̀ ìsọ̀jù ta ní Nàìjíríà. a máa lo fídíò yẹn wá yìí mostly lọ́dọ̀ tiwa láti fi sọ fún èèyàn wa pé bólúkálukú wa bá ṣe ń gbìyànjú yìí Ọlọ́run adéládé o kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá mo kí gbogbo èèyàn wa láti gbogbo 191 local government tọ́nú ń bẹ ní ilẹ̀ Nàìjíríà tó ṣiṣẹ́ àṣeyọrí la máa ṣe ẹ̀yin tẹ́ wá ń béèrè pé Koiki kí ló tún wá ń ṣẹlẹ̀ kí ló ń dá nǹkan dúró ẹ mọ̀ pé night vigil tó bá ti dé o gbọ́dọ̀ ní energy àti stamina láti run ẹ̀ títí tí o máa fi dédé end ẹ̀
wọ́n ṣe kan lọ́wọ́ báyìí nísìn Prophet Òjó bàbá mi dáadáa mo ní exclusive kan pẹ̀lú wọn bọ̀ máa ṣe fi sílẹ̀ exclusive nìkan tó dá ní o nìkan tó dá kò tí èmi nìkan náà ní Koiki nítorí fi ń pè ní journalist nìyẹn níjọ́ tí bá ju exclusive yẹn síta ẹ máa rántí pé ní on the 16th of March 2025 ọmọ yẹn dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ pé òun ní exclusive kan bàbá dáadáa ọlọ́run jẹ́ ká rí wọn pẹ́ mo kí gbogbo àwọn bàbá wa náà Prophet Ṣẹ́gun mo kí gbogbo yín o Prophet Tibetan Ezekiel Nasiru Mayowa gbogbo yín pátá àti gbogbo àwọn àfáà àti gbogbo àwọn babaláwo tó a lè máa pariwo Yorùbá nation ká máa yin àwọn babaláwo àwọn ìyá láwo gbogbo wọn pátápátá gbogbo yín náà lẹ́ni iṣẹ́ tẹ́ máa ṣe time mi ti pé 3 hours mo kí yín ẹni tó bá need anything tẹ́ fi béèrè lọ́wọ́ wa straightforward info@koikimedia.com ọ̀kẹ́ pè mí èèyàn kan èèyàn méjì ẹ lè ra tíkẹ́ẹ̀tì yìí a kọ̀ fún yín ní details agent wa ẹ kọ́ bá wa lo káàdì yín àdẹ́ ọkàn wa balẹ̀ pa ti ra tíkẹ́ẹ̀tì tá bá ti rà àtúnijáde pa àìtí rà irọ́ nìyẹn but for now àìtí rà èyí tó kù oúnjẹ jíjẹ a máa wọn bá ṣe máa ṣe ẹ tí bá dọ̀dọ̀ bàbá Akíntóyè máa lọ máa jẹun lọ́dọ̀ wọn mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o àṣírí la máa ṣe ẹni tí bá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí Twitter àti Twitter space mo kí gbogbo wa pé a kó palẹ̀mọ́ night vigil àti ẹ̀kọ́ ìkéwò tó ní night vigil mo sọ fún yín pé code ó máa wà lára ọ̀rọ̀ wa night vigil a kó palẹ̀mọ́ kò ní pẹ́ kó tó dé mo kí bàbá wa Professor Akíntóyè mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé àṣírí la máa ṣe o tó bá ń bá fídíò wa pàdé ẹ má fi ṣèbínú ẹ bá wa púṣẹ tẹ bá ń bá fídíò ìyá wa Ajé Olókun ẹ bá wa púṣẹ tẹ bá ń bá ti world media ẹ bá wa púṣẹ mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí my name is OLAYOMI KOIKI and this is Koikimedia mo kí àwọn ìyàwó mi mo kí mọ̀ sí mi dáadáa mo kí yín Azeez mo kí ẹ Pastor Mo mo kí yín o ẹ má wá gbàgbé ẹ fún wa ní pounds ẹ fún wa ní náírà ẹ dẹ̀ fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́ kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá àjọmọdé lẹ́lẹ́rìí ni I am 40 plus ọmọ kékeré ni gbogbo wa àwọn tó dàgbà Tinubu gan inú Yorùbá nation ó máa ní good welfare package a máa fún ní good welfare package tá a máa fi tọ́jú ẹ̀ because by the time táwa máa fi dé age àwọn Tinubu tí Tinubu náà máa ṣì wà láyé o á ti dàgbàlagbà I better understand Tinubu is how old ni Tinubu nísìn ṣé 70 ló pé dàbí I am 40 he's 30 years older than me àbáwá Yorùbá nation wọn á ti dàgbà àkọ́ push ẹ̀sẹ̀gbẹ́ kan máa tọ́jú ẹ̀ package tó dáa la máa fún bó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn ṣorí ìwọ tó ń wò mí tó ní they play ìwọ kẹ́ you innovate they joke ó máa wá bí olè lóru ni okay because ṣọ́ra wa kò ń ṣe mí nìkan ṣọ́ra àwọn kan wà àwọn kan tẹ̀ gbọ́ program mọ́ wọ́n kàn ń dúró pé kí night vigil kọ́ sọ pé gbágá agódún ẹ̀ wá ríran wọn ṣe ti gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Serbia tó bá ti rí ọ́díò yẹn mo ti decode dáadáa nínú ẹ̀ oyè yìí wọ́n lu aago láti 4 months ó ti dákẹ́ ní Serbia gbogbo population was 1.3 ẹnu wa náà máa kó mo kí wa lẹ́ǹkan sí o ó ràn yín lá máa sùn Ìgbòho ṣá ọmọ aládìkún ládé kò sí kinní kan adé aládìkún ṣàtìyẹ ọ̀rẹ́ mi gbọ́ Yorùbá dáadáa bàbá mi dáadáa máa nífẹ̀ẹ́ kú ni mo níbi tó bá ń lọ ni mo ń lọ mo dúró tó bá wẹ̀ báyìí tí gbogbo mo mọ̀ páwọn èèyàn ní sáná bọ́ tó bá wò báyìí bàbá bá mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ mo dé tán ó kù díẹ̀ Ìgbòho ṣá irú mọ́lẹ̀ èèyàn mi dáadáa Ìgbòho ṣá love him too much ó gbé rẹ̀ wálẹ̀ fẹ́ẹ̀nì àti ẹ̀ ó gbé rẹ̀ wálẹ̀ pátápátá ṣorí ìwọ tó ń sọ kábàkábà tó jókòó sí abroad ọlọ́mọ ẹ̀ kò fẹ́ rí ẹ̀ kò ń ṣègbò ló máa ṣépè fún ẹ̀ àwọn alálẹ̀ ló máa fi èpè ránṣẹ́ sí ẹ̀ look at him olówó wa come down sí level gbogbo wa torí kíni olówó nígbòho wọn á wò báyìí títí pé come down sí level wa. Everybody want to Ìgbòho or be back bad I could Ìgbòho ní bẹ́ẹ̀ 15 years ago káwọn èèyàn máa forí ẹ̀ kọ́ máa lọ fi fagbọ̀n kọ́ fi yẹn sílẹ̀ ó dàárọ̀ ọ̀rọ̀ ayọ̀lá máa sùn Azeez
èèyàn ti Koikimedia. One love. Bye for now.